Afadhali mzee ambaye ni mtulivu, ambaye hana haja ya kujaza mifuko yake, ambaye atachunga masilahi ya watu yake, badala ya mdomo tamtamu 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 tamtamu. Lakini akiingia ni wale wa kufanya moja yako, nusu ya mwananchi, mbili yako na tano yangu. Na mnawajua nyinyi mna. Kutafuta uongozi kwa kutumia dini au kutumia kabila unagawa watu. Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja. The 2.2 billion has been spent in the office of the president and State House between July and September. If you do that calculation, it means that we spend in that office 23 million per day and 1 million per hour. That cannot be sustainable. Tunaingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunakaa kitako, tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu wewe na familia yako. Nasikia watu wanasema baba ametusaliti. Between baba kutusaliti na sisi kusaliti baba, nani amesaliti mwingine? Inapeangwa, it mostly goes to foreign ministries. So Baba is overqualified for that position. To build this railways for Africa. So now he's thinking about tumemkataa kama baba wetu. Unaweza kuwa kuna mtoto ulizaa, ukapatia nchi, ikuwe inamfanya vile inataka. Uhuru has been working very hard. Ruto akaenda huko na nguvu. Ruto was never invited in the inauguration. Ungana na Bernard Ngozi kwenye Open Forum Political Show kuanzia saa 4 usiku hadi dakika zake kila siku ya wiki kwenye Sound Card Talk. Open Forum Political Discussion Show. The show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development. Tukutane Sound Card Talk. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candid Talk, Open Forum Political Discussion Show. The show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, a lot is happening. Most of it under the surface, and of course, our screens as well as print media is littered with all manner of propaganda
and of course, speculations on all matters. And therefore, here at Sound Candy Talk, we endeavor to break through all that and be able to give you what is authentic and what we feel and believe that is the accurate picture of what is cooking in the political world as well as in general life. Well, whatever that has been feared most is now confirmed. William Ruto has signed the deal with the Prime Minister of Haiti that now the Kenya police, if regularized by whatever the judiciary gave as a reservation on the deployment of 1,000 Kenya police officers to Haiti, then we will see our sons and our daughters ferried to Haiti amidst all manner of conflicts escalation in the same place. As we speak right now in Haiti, I am told that the airport has been seized by the gang, and so the place is not safe for anyone. Remember, their president was assassinated, and now the country is under the leadership of the prime minister, who is in office in questionable circumstances. And so Kenyans heading to Haiti is not a welcome idea by the Haitians, and therefore, I believe whatever William Ruto is signing, and of course those agreements, may not be in the Kenyan interest. All in all, we're here to dive into the same and of course look keenly what is at stake, what must we do as Kenyans to save the day, as it is our responsibility to safeguard not only our borders, but the lives of our brothers and sisters in the wherever security sector. And of course, even as William Ruto fights so hard to get the required wherever law in place so that he's free to deploy 1,000 police officers to Haiti, our police officers within the country are having it rough in sustaining the security within the country. And we look at the situation in other parts of this country, and it's pathetic. The bandits are having free field while William Ruto is busy serving his masters. Well, let's look at this keenly even as we start the conversation. Let us please be on the forefront to invite each other. It is now time for us to engage so that we can look at this keenly and, of course, find a lasting solution. Well, there has been a lot of speculations, propaganda, and all manner of possibilities of the deal between Raila Odinga and William Ruto delivering some changes in the cabinet and things like that. But Raila Odinga comes forth today and affirms that the unity of Azimio, in spite of the claims of a fallout, disgruntled membership and all that, there is no fallout. Everyone is firm in Azimio, according to Raila Odinga and other Azimio leaders. And so as we engage in this, we all must be careful, because some of us are being carried away by propaganda headlines on some gutter press, and unfortunately some of the main media houses in this country are behaving like gutter press, and therefore we must all take whatever that they are giving out with a pinch of salt, because some of it has no truth. It appears that since Kenya Kwanza administration is a propaganda administration, it has kind of paid off some media houses to throw around alarming headlines to either discourage Kenyans or paint credible leaders within the country in bad light, so that Kenyans can feel helpless and probably accept anything that Kenya Kwanza offers, since excellence and Kenya Kwanza seem not to be flowing in the same direction. All in all, we're here to ensure that you get what is valid.
Well, on the other side, the LSK, the Law Society of Kenya, has completed their elections last night, and now it is official. Faith Odhambo, she is the president of the Law Society of Kenya, and that is what informs our poll question tonight. Is the justice system better off under the women leadership? I need to remind you that the president of the Supreme Court is a woman. The deputy president of the Supreme Court, she is a woman. And now the president of the Law Society of Kenya, she is a woman. And so far with the women leadership, of which I have no problem, are we having a better justice system under women leadership or what? Let's look into this. Cast your vote, like the video, subscribe to the channel. Karibisha mtu, tumakinike pamoja tunapoangazia masuala haya kwa kina. Naamini kwamba hapa suluhisho litapatikana tu wakati sisi tutazungumza kwa nia moja na kwa sababu ya kutafuta haki ya kila Mkenya. Na ningependa kushukuru kila mmoja anayejiunga na kipindi. Niwaombe tu tafadhali tusisalie nyuma. Mambo mengi yanaendelea, lakini kwa yote tunajua kwamba kile ambacho ni haki kwa kila Mkenya hicho kitasimama. Vingine vyote ambavyo vinapanga kuhujumu wa Kenya na kutumia Wakenya vibaya, tunaomba visifanikiwe, kwa sababu nchi hii ni yetu sote na kila mmoja wetu ana wajibu fulani wa kuhakikisha kwamba anatekeleza ili nchi isonge mbele. And so as we engage, please let's be on the forefront. So what is your take on this aspect? Why is William Ruto so determined to send 1,000 Kenya police officers to Haiti, in spite, or rather despite the fact that the judiciary has ruled against the same? Kenyans have reservations about the same. And of course, the law was wanting that William Ruto was invoking in deploying the 1,000 Kenya police to Haiti. The situation in Haiti is bad news. And it appears William Ruto wants to lead the way in making sure that that happens. Why is this the case? I would want you and every other person on the channel tonight to give their views. I salute each one of you. I appreciate every one of you. Thank you so much for your support and continued followership. We trust everything will fall in place even as we engage. Asante sana. Freedom, we salute you. Welcome to the show. William Adilo, welcome to the show. I salute you. Thank you so much for being here. Charles Green, we salute you. Thank you for being here. Rosemary Michisa, karibu kwa show. Asante sana. Josephine Katonde, karibu kwa show. Esther Stoll, welcome to the show. Thank you so much. Ruth Wamboi, karibu kwa show. Asante sana kwa kuwa hapa. Mildred Owanda, welcome to the show. I salute you. Thank you so much. MNA, welcome to the show. Thank you so much. Charles Nyagi, karibu kwa show. Asante sana. Trufosa Lai, karibu kwa show. Asante sana kwa kuwa hapa. Naamini kwamba kutakuwa na kuelewanwa tu na mambo yatasonga mbele. Hiyo namba ya watazamaji iendelee kupanda tafadhali. Tumakinike kukaribisha mtu ili kusikwe na yeyote ambaye atapitwa na kile ambacho Wakenya wanasema kuhusu nchi yao na masuala ambayo yanafanyika yanayopendeza na yasiyopendeza na kwa nini. Okay, we must have reasons why we will support or have reservations over whatever that is happening. I want to salute those joining us on TikTok. Thank you so much for always being here. Please, let's engage. Let's do what we must do to see to it that we are growing from all sides. So we are live on YouTube channel, Sound Candy Talk, Sound Candy Talk Live, and Facebook page, Sound Candy Talk. If you have not subscribed or followed us on any of our handles, please do so. We really need you on board because your input is required, and the work of everybody cannot be done by one person and it succeeds. Thank you very much. Charles Green anasema a puppet being used by the US.
sad indeed. Charles Nyagi anasema we have no economic interest in this country. What is this being pushed so hard by Zakayo, having in mind there was a court order prohibiting this move? That is what we wonder about, because he's going to adjust the deal so that it fits within the ruling, so that it's able to comply with the court order in ensuring that whatever deal he has to send our sons, our daughters, and our brothers and sisters to Haiti goes through. Whatever benefits that comes to Kenya by that, only God knows. So karibu kwa show kila moja, naomba tafadhali tumakinike. This number of viewers is not encouraging. Please, let's be on the forefront. Kama hujashare kwa group, please do so. It is important, and we need you to be on the forefront even as we start these particular discussions. And of course, it is our responsibility to give direction to this country amidst the confusion that is right now, kind of taking center stage. And of course, the propagandists are not sparing some of us. And of course, some of us are getting swayed, others getting discouraged. Some are just throwing in the towel. But my encouragement to you is that it is not yet time to throw in the towel. If you believe in this country and you want the best for this country, this is the best opportunity you have to show your stand, regardless of what every other person is trying to suggest about what should be and what should not. In my opinion, we don't have to, all agree on everything, but we must believe in whatever that we are doing. And when our personal interest is not catered for, we should not lose our personal interest together with our national interest. When it comes to national interest, I believe it should surpass our personal interest. And so we must always be on the forefront to secure the nation, even when it is against our will and is against our preference. I believe that's the surest way for us to remain afloat. But when we become wherever people who are convenient and seeking only our personal convenience, our personal safety, we will end up losing the country, and the future generations will forever blame us for failing them and not securing the future that they so much needed. And so I believe our engaging here on this platform and elsewhere is mainly for the safeguarding of each and every individual that has to be a beneficiary of the future of this country. Don't grow the tree because you will eat the fruits from it, or you will enjoy the shade thereof. Some of our struggle, we may never benefit from it, but let the future generations remember you to have, sacrificed your life to see to it that there is a better Kenya for all Kenyans. That is the whole essence of our being here. So if you are here to push an agenda for your community, for your region, or for your political party at the expense of the country, then you are part of the problem, and it's our responsibility to solve you. So tegea hapo hapo, tutakushughulikia. Asante kila mmoja, naomba tumakinike. Okay. Okay, thank you everybody. Let's be on the forefront. I believe we are ready now to get this video out of the way as we start the conversation. Tumia hiyo link nimeweka kwa comment section kwa wale ambao mnataka kuingia studio ili tukaanze mazungumzo haya kwa kina. Na usikae mbali, ni wajibu wako kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sambamba na wewe unakuwa mstari wa mbele wa kuchangia kwa mambo yanayoendelea. So ili swala la Haiti liwe la kwanza kulizungumzia, lakini naomba tafadhali watazamaji, share that link, share the link in your WhatsApp group, share the link in your Facebook groups. We are never this number. Is it because we started early or something?
Because when we start late is a problem, we start early is a problem. I don't get it. Let's be on the forefront, get that number to 100 and above as usual. And let's do our very best. Kina Ruth Wamboi and team, please, let's kick in. Let's make things happen. Thank you so much for always being here. We salute you. Okay, tuanzie hapa katika masuala ya polisi kwenda Haiti. Long live unions, long live. Kenya is now ready to deploy a contingent of 1,000 police officers to Haiti to lead a multinational mission that will help restore law and order in the troubled Caribbean nation. This follows the signing of an agreement, a reciprocal instrument between Kenya and Haiti, witnessed by President William Ruto and Haitian Prime Minister Ariel Henry at State House, Nairobi. But even as the deployment process gets underway, things are not getting better in Haiti. Panic swept through downtown Port-au-Prince on Thursday as violence and heavy gunfire broke out in what a gang leader said was a demonstration against authorities. President William Ruto hosted the Haiti delegation in Kenya in preparation for the deployment of 1,000 police officers to Haiti, a meeting that saw the signing of instruments that brings the deployment date closer and making it a reality, while assuring the Haiti delegation that Kenya was ready. President William Ruto urged all partners to join hands to end the violence in Haiti. Kenya, having been requested by member states, accepted to lead the coordination of these people. Young kids couldn't go to school. Women cannot have the medical attention that they deserve. And goods cannot move inside of the country. The visiting Prime Minister later gave a public lecture at the United States International University where he lauded Kenya for expressing willingness to help them deal with insecurity. Le phénomène de l'insécurité s'est aggravé. The security situation has become worse. But as the two leaders witnessed the signing of the agreement in Nairobi, armed clashes involving gangs, police and vigilantes took place same day Prime Minister Henry arrived in Kenya. Special police units have been deployed throughout the city, and National Police Trade Union Sinapoha said 4 officers had been killed, including a chief inspector. Henry, who came to power after the assassination of the country's last president in 2021, had pledged to step down by early February, but later said security must first be established in order to ensure free and fair elections. Since months, we are working together to fine-tune this mission, and finally, we sign. It's the last step before the deployment. We hope that the deployment will occur very soon because the people, they cannot move anymore. The planned police deployments to Haiti suffered a setback after a Kenyan court said it was unconstitutional as the police cannot serve outside the country. Faith Moni Odhambo is the new president of the Law Society of Kenya. Faith clinched the seat Thursday night after garnering 3,113 votes against her closest competitor. Welcome back, ladies and gentlemen. That is it. William Ruto signing the deal that will clear the Kenya police to head to Haiti and lead, as according to William Ruto, the international peace, I don't know whether it's peace mission in Haiti. And it's all clouded into unclear whatever arrangement, but what is clearly here is that the ground is not safe for especially foreigners. And in view of Kenyans police not being able to speak the local language and not them being familiar with the terrain in Haiti, familiar with the environment,
I don't know whether they will survive, because the gangs here are at home. It is their field. So how do you go to contain them in their own, in their own bedroom, so to say? So it appears to me that we are either giving out our sons to go and be slaughtered, and it is sad to say that, although some of us may call that not to be patriotic, but I am betting that this doesn't smell good, doesn't look good, and I think it needs better ventilation and better outlook. Karibu kwa show wote ambao mko ready. Link ya kutumia kuingia studio ni hii. Naomba tafadhali tumakinike tunapoendelea na kipindi, na kuomba tu usisalie nyuma. Tuendelee kukaribisha mtu na kupiga kura ipasavyo. Naomba tafadhali tu let's not we are slowing down. I don't know why. Let's be quick. Let's be quick. Freedom anauliza, why is Kenya the only country sending police in Haiti? These Haitians are puppets. They are paid by America. I don't know, Freedom, how that means, but according to William Ruto, it's the Kenyans will be leading the rest of the contributed forces from different countries. So it's not only Kenyans, but they want the Kenyans to lead the way. How that is agreeable, I don't understand. Why that should be the case, it's what is not understandable. Kenyans speak English or Swahili. Haitians speak French. I mean, with, of course, the local languages. So how are you going to contain and provide security in such an arrangement? In my understanding, hii inachanganya. Lakini tuangalie tuone vile mambo yatakwenda. Naomba tafadhali tumakinike, tumia linki hii kuingia studio ili ukaseme ya kwako. Nashukuru wote ambao wanaingia alafu wanachangia. Okay. Nani huyu Kimani anasema baba has been bought. We are on our own. I don't know where that is coming from. Thank you everybody. Let's like the video, share. Okay. Michael anasema Haiti airport is closed. No coming in, no going out. Yeah, that is the situation. So sijui polisi wetu watashukia wapi? Kama hapo tumefungwa sasa, Ruto hao wanaotuma watashukia kwa lake kama wapi, on the ocean or something. Let's wait and see. Okay, thank you everyone. Now, okay. Oh God, help me here. Okay. Kimani, I don't know what is the matter. You are bringing up a subject that is not here, and I don't want to get into that at the moment. Let's focus on what we are discussing. That's part of why we are debating here. So bringing in the issue of Kalonzo, Mara Kalonzo is weak. Let's not be, this country cannot be left for or the leadership of this country be left on personality. There is a reason why we have a constitution, and there is a reason why the country should be governed according to the systems, not personalities. There is our obsession with people that is really disturbing, to say the least, to majority of the Kenyan in their mentality, that it has to be a specific person for specific things to happen. We just need to get credible people, yes, but we should also trust the institutions to deliver. If we strengthen the institutions and make sure that the institutions are doing what they're required to do, we will come out of these issues of personalities
And then, of course, nobody offering themselves for presidency or offering themselves for leadership should be given leadership. That's why it's competitive, and that's why you have a choice. But this issue of saying that so and so cannot win against Ruto because he is weak, he is that, it is not about Kalonzo. It's about who is with Kalonzo or who supports him. Does he have a base? Does he have a capacity? Can he deliver? Can he perform better than Ruto? Then Kenyans should decide. But the issue of vilifying people, calling them names, and trying to convert people to follow a specific person because he is this and that, to me is far-fetched. Now, let's desist from that. Let's focus on what should be. And this country will need more than people. I mean, personalities. We need to get this country working. And for this country to work, we need to get our systems working and, get them functioning. If we only had a parliament that is working, we had the judiciary that is working effectively, we would not have a Ruto problem. If we had a judiciary that is working and a parliament that is working, we will not have a Ruto problem. And so let's not make the solution to the Ruto problem on a personality. It will change nothing. Well, msimamo vipi lakini? Safi sana ndugu yangu Bernard. Nakupata kwa njia iliyo safi kabisa upande huu tulioko huku. Asante, karibu. Huko mvua imefika ama bado tuisukume? Bado haijafika, lakini kuna dalili kwa sababu naona kumeanza kugeuka kiasi kwamba kuna dalili huenda ikaanguka wakati wowote ule. Okay. Haya, karibu tuambie mawili matatu. Polisi ndio hawa tunatuma, lakini hapo tu huko imefungwa sasa. Wataenda kwa mashua ama kwa matatu? Unajua, hii ni ishara wazi kwamba hii serikali ni kweli ilitengenezwa kutoka mahali na kuna watu waliitengeneza. Maana hakuna haja ya kupeleka maafisa wetu tukijua tayari hali ilivyo. Lugha nigongana kule, wataanzia wapi? Kwa hiyo ni kwamba ilikuwa ni ahadi, ukishakalia kiti lazima utafanya hili. Labda pengine kuna msukumo mahali, lakini tumefika sio wa Kenya tu kimtazamo wa msimamo kwamba bwana, ukishapita ukikalia kiti hili lazima ulitimize. Na simanishi la Haiti tu, naona tu mengi ambayo yanafungamana na vyenye nafikiria, kwa sababu kuna haja gani ya kuwapeleka polisi wetu kule tukiwa tunaelewa hali ilivyo? Pili, hatujasikia vikosi vya kwanza 2 vitatu vimetangulia kule, chetu ndio kinaingia pale sasa kuweza kuwakilisha vikosi vilivyopo. Tungetangaziwa ama tungeona kwa runinga kwamba tayari kuna vikosi kutoka Afrika vimepelekwa kule, kwa hivyo chetu kitakuwa ni sikilizi kwamba ni simamizi tu. Ushaona? So hii ni uongo wa peupe, na kama maafisa wetu, mimi naamini kwamba wana haki ya kugoma. Maana si lazima niende nikaadhirishe maisha yangu, ni bora nijiuzulu tu kwenye kazi yangu kuliko kwenda mahali ambapo unajipeleka mwenyewe haswa kwenye mdomo wa mamba. So for real, haya ndio mapungufu ya bunge, haya ndio mapungufu ya judiciary, haya ndio mapungufu ya Wakenya wazalendo ambao wanaiona kweli ndio hii, lakini kuizungumza inakuwa ngumu kwa sababu ya mambo mawili matatu wenye wameahidiwa ama wamefanyiwa ama wamepewa ama wamekuwa na maagano. Bana, ndio hapo tunalipata hili taifa lilipo. So kwa hiyo Bernard, ukweli wa mambo ni kwamba tuangalie sasa, kwa sababu usemi hatuna, kilichobaki ni kutazama tu hii picha ilivyo. Maafisa wetu waende kule tuone kile kitakachotokea, na kama itakuwa sasa ni maafisa kama ni mauaji, sasa sio wa Kenya ndio tutareact ama bado tutakuwa bado ndio ni waoga vile vile kwamba tunanyamaza. Waliokufa kuna dada yangu, kwa kuna ndugu yangu, acha wapi? Maana ndivyo tulivyo wa Kenya. So for real, hakuna haja ya kupelekwa kule au hivi vikosi, na kama vitakwenda basi bunge ni la kulaumiwa na mahakama ni ya kulaumiwa, maana hayo ndio majukumu yao.
Mimi kimtazamo wangu na mimi kaka yangu Bernard, naona mtazamo wangu ni huo kuhusiana hili jambo la Haiti, kwa sababu limekuwa na kizungumkuti, limezungumziwa sana tu, tumejadiliwa muda mrefu, lakini kama ni lazima litimizwe, kana kwamba linafungamana na mambo na housing levy, kwamba sharti lazima lifanyike whether tunataka ama hatutaki. Na hapo ndo mahali ambapo mimi kunanitatiza, kwa sababu hakuna serikali ya lazima ya kulazimisha. Jambo lazima likaliwe, lijadiliwe, kuwe na maoni. Yakionekana maoni ya wengi yamekuwa na mashiko, basi hiyo ndio njia pekee itakayofuatwa. Lakini kama pengine hili jambo la Haiti limeweza kupingwa vikali tu na wengi, lakini bado ni lazima liwe litimizwe. Sasa hivi ndio kitu kinachonikanganya mimi. So for real, hili jambo la Haiti is total contradicting, na hakuna haja ya vikosi vyetu kuenda pale. Si sheria kwanza, kwa sababu tumechambua hapa somekani kuhusiana na sheria, wengi wakawata maneno tofauti, lakini ukweli ni kwamba si sheria. Kama ndivyo wanapaswa kwenda kule ni wanajeshi, si polisi. Unaona? So for real, mimi sina usemi hapo kaka yangu, labda pengine nimpishe ndugu yangu hapa Ezekiel aendelee tu kwanza ufunguzi wake, lakini huo ndio ufunguzi wangu wa leo. Asante kaka yangu Bernard. Okay, thank you msimamo kwa hilo, utangulizi mzuri, na hivyo ndio mambo yalivyo. Wanasema kuna vile wanasema nani what is this Swahili word whoever pays the viper calls the tune. Kama wewe ndio unalipa DJ, wewe ndio unaamua ngoma gani inachezwa. So inaonekana hapa kuna mtu alishalipa DJ, kwa hivyo zile ngoma zinachezwa, Wakenya watakuwa na nafasi ya kuchagua. Hao wangoje tu kinanda ikicheza wa dance, lakini hao kuwa na uamuzi inaonekana itakuwa ngumu na Zakayo kama kiongozi. Well, ladies and gentlemen, as we continue engaging, please let's be on the forefront to invite each other and then of course weigh on the matters at hand. Kuna ili swala msimamo, hata nikirejea kwako, inaonekana Ezekiel ametupwa nje, na ukitupwa nje unarudi tu ni mitambo labda ama itla fulani. Swala la Raila affirming the Azimio unity. Najua tumekuwa na propaganda mingi ambayo imeleta utatanishi katika masuala mengi, haswa ikirelate kwa uongozi wa Azimio na kuendelea kwa Azimio katika umoja huo. Just a moment, Ezekiel is here. How are you, Ezekiel? I'm doing good. Yes, welcome to the show. Thank you so much, brother. Good. Ezekiel from Eldoret. Karibu sana, tuambie mambo vipi? Mambo iko sawa, naona hii maneno ya Haiti. To be sincere, haingekuwa wise. It is not wise for our officers to be deployed there. But if hata kama ni utu, kuna mambo zingine yenye si vizuri tuende tupoteze watu pale. Reason being, our officers don't know well that place. Kuna language barrier. Tunataka tujionyeshe kuwa sisi ni magwiji wa East Africa, lakini huwezi ukapeleka maisha ya mtu kwa shida ndio ujulikane. Tunapenda rais wetu, lakini hapo mimi siungi mkono, lakini kwa sababu already the deal has been signed, we are praying for those men and women in uniform. Mungu aenda walinde na usaidie, kwa sababu like si common wananchi sasa. Tuna neno koti ilikuwa nimesema si vyema, lakini wameamua kupita ile mkondo mwingine.
Bernard, nasema ni shukran kwa hichi kipindi na naomba Mungu akusidi ili tujadiliane mambo mengi, tusidi kuelimishana. Asante sana. Asante bwana Ezekiel, labda nikuulize swali tu. Wakati president anakosea na wewe unasema sasa tuombe Mungu alinde hawa askari, hakuna vile tunaweza kusimama kidete tuseme haya mambo yasiende na tu succeed? It can't happen because why can't it happen? It can't happen. Reason being, kuna international treaty na kuna watu behind this animal. You are seeing as if it is Kenya, but it is not Kenya. It is outside Kenya. It is outside our boundaries. Na unajua sisi kama Kenya tunategemea watu wengine kule nje. So I think this was just the country. We as citizens of Kenya, we can researchment and say no, but we have spoken through our courts. But now we can't proceed anymore because like unaona UN, United States, hii kitu ni ya United States, hata si ya Kenya. Na kuna kitu yenye United States inataka kule, hata si Kenya. Sasa sisi ni kupewa tu karanga kidogo, tunaweka pesa kidogo kwa serikali, wanatudanganya na pesa kidogo, but kuna kitu behind. So to be sincere, sisi kama wananchi tumeongea through court that it is unconstitutional. Lakini sasa through other treaties wamepitia huko which can be allowed and they can proceed. So ndugu yangu, sidhani kama tunaweza simama kama wananchi na tuseme hapana, hata mkienda maandamano. Naomba nimuulize swali kaka yangu hapo Ezekiel kidogo, samahani. Yaani kuna mahali anieleze poa kidogo, si kwa ubaya, lakini kidogo tu nimuulize swali. Sawa msimamo. Ndugu yangu Ezekiel, nimekupata vilivyo. Kwanza hongera na tena karibu haswa kutoka upande ule wa kule. Swali langu ni hivi, je, hadi tupeleke askari wetu kule Haiti, usalama katika taifa letu uko sawa? Hilo ni la kwanza. La pili, na tabaki tu hayo mawili. La pili, labda pengine niulize, mahakama inapokataa, wananchi wanapokataa, kuna haja gani ya kuweza kuwapeleka polisi wetu kule katika sehemu ambayo tuna mashaka nayo? Na je, ni nani ana nguvu baina ya mwananchi, mahakama ama executive ama parliament? Nani ana nguvu kuliko mwingine, kwamba sheria haiwezi ikahusika hapo, kwamba haina thamani, yani haina nguvu kwa mtu husika ambaye anasema sheria inasema hivi, anasema tutakwenda hivi. So which is which? Hebu naomba unifafanulie kidogo kaka, niko njia panda. Kwanza nashukuru kwa swali hilo. To be sincere is that in first place askari wetu si vyema kwenda kule, lakini we are in Commonwealth countries na sisi tunasema nobody is above the constitution, but shida yenye tuko naye ni wenye wanatengeneza hizi masheria ni wabunge wenye ni wanasiasa, so they can put in place some amendments, wafanye mambo yao vile wanataka, kwa sababu nyinyi wananchi ndio mmechagua, ndio ulikuwa unasema nani yako na nguvu. Sasa huyu mtu mwenye umempatia nguvu kama mheshimiwa wa area ndio anaenda kufanya mambo yake kule bungeni, kwa sababu ameambiwa watapewa hivi na hivi na hivi. Sio ati hata pesa yenye Kenya itapewa maybe state itachukua Ruto peke yake huko na nani. Hapana, hao wabunge
before weke hiyo sahini hiyo mkataba, wao wenyewe wameshaingisha pesa yao. Sasa na wao wenyewe ndio walipitiza hizo maneno. Wananchi wako na nguvu, tunasema tu ati tunafuata katiba, lakini si ukweli. Kuna kitu behind hii maneno ya kusema ati nobody is above the constitution. Hapa tunajidanganya kwa sisi wenyewe. It is like your house. Sasa kama papa yako for example kuna mzee wa ile nyumba ingine amekuja kuomba vijana wake wawili kumsaidia kule vitani. Mama anasema hapa, hapana, unajua watoto hawa ni watoto wangu, sitaki waende waumie kule. Lakini sasa kuna vijana wengine like kijana mkubwa wa familia anaheshimiwa. Sasa hiyo nachukua kama bunge sasa. Yeye anasema hapana, hii mambo kama mama anakataa basi mimi mwenyewe na papa tutafanya hii mambo ifanyike kwa sababu sisi ndio wenye kusema. So unapata ya kuwa hapa tuko na shida. Tunasema nobody is above the constitution, lakini sometime to some extent unapata ya kuwa hizo protocols lazima zifunjwe ndio mtu mwingine afaidike. So hata pesa yenye inatoka kule ng'ambo au wabunge wetu wameshaweka kwa mfuko, wameshasainisha vijana wetu waende, na hatuna otherwise. So Ezekiel, ni kwamba unamaanisha kwamba wabunge ndio wametusaliti, lakini je, kabisa, mtazamo wako ni wabunge ama kuna nguvu inayowasukuma wabunge kufanya hivyo? Nataka niseme ni wabunge na kuna force. Ndio maana nimesema kuna force behind all this stuff. Na hii force inapea pressure president inapea pressure wabunge. Na mbunge kama mtu amechakuliwa na mwananchi, alichakuliwa na mwananchi ili apeane uchumbe. Chenye mbunge anasema ni chenye mwananchi wa kawaida anasema. So ni mimi ninaona ya kuwa hata tusiongelee sana kama kuna force kutoka nje, yes, lakini sisi tuko na right yetu kama wananchi through our MP kusema no is no. Lakini unapata ya kuwa the MP ametusaliti, sio ati nini. Judiciary is independent, lakini na judiciary inaonekana ilikuwa inasimama na mwelekeo wa wananchi, lakini sasa wabunge wetu ndio wametusaliti. Hata si president. Reason being, president angekuwa held up, hata kama angetumanishiwa hiyo pesa, yeye mwenyewe angepepa mzigo wake. MPs kama wangesema no, ingekuwa no. Ezekiel, ngoja kidogo. Niulize tu, shule ulienda boarding ama ya day? Nienda day school, nilikuwa na kanyaka mguu. Okay, na huko shule kulikuwa na siku ya mgomo? Sio sana. No, mgomo tuseme wanafunzi wamesusia chakula kwa kwetu shule yetu kuna siku walikuwa wameintroduce matumbo. So tukaamua hapa hii haiendi. So tukakubaliana ukienda kusaliwa matumbo unamwaga kwa bench na unatoka pole. Na hiyo ndio ilikuwa siku ya kwanza ya matumbo na siku ya mwisho ya matumbo shuleni. So nakuuliza hivyo kwa sababu vile unavyosema ni kana kwamba hakuna kitu ambacho maandamano inaweza kuzalisha ama Wakenya wakisimama waseme hapana, hiyo unasema force haiwezi kusikiliza. Hiyo ni kukubali kushindwa hata kabla vita ianze, kwa sababu hata tukiangalia kwa hili swala kwa kina, sai Haiti haina serikali, okay? Na sheria inasema serikali ya Kenya
subiri kwanza serikali ya Kenya saa hizi nakubaliana na wewe. Ngoja kwanza, ngoja nikueleweshe kwanza, alafu utajibu tu, don't panic. Then tunataka kwenda kwa Reverend Lala. Now, nasema hivi, as it is right now, Haiti, okay, doesn't have a legitimate government. Okay? The president was assassinated. The person in office, he is supposed to be out of office. So we don't have a legal kind of legit government in Haiti. And according to the law, the Kenya police can only be requested, okay, to go to Haiti through their government. So if Haiti doesn't have a legitimate government, how did Ruto get a deal of an invitation from who? How? So whatever that we are getting into an illegal arrangement that is going to put our children at risk, and we may have nothing in terms of compensation or even that payment. Kwa sababu ni kama wewe unasema unaenda Somalia na umekubaliana na Al-Shabaab uende kuwasaidia kulinda nchi. It's not binding. Yes. The issue is we don't know whether the government, because now I'm seeing that hata huyu president wa Haiti kurudi huko kutua huko ni shida. So hatujui hata vile atapelekwa kuanzia Kenya hadi huko. But the issue is hao watu, they are putting the cart before the horse. It is like, for your information, I'm supporting you 100% that kula Haiti hakuna serikali. President alikufa. But we are not certain whether the current prime minister is presumed to be having such powers of the president. We are not certain. That is why, because naona as if hata hii treaty yenye alikuwa na sign ni kama kusign na it is like director hayuko, lakini una sign contract na secretary. Hiyo ni kitu yenye rais amefanya leo. Amesign treaty na mtu mwenye si halali, but huyu mtu anapushiwa na United States, kwa sababu hata ule mwenye aliuawa United States ndio waliweka hapo. In fact 20% wa population hakumfuatia ule mwenye aliuawa. Huyu pia ikabidi tu ashikilie tu ndio waseme kuna nchi, lakini hakuna election imefanya tena. Thank you Bwana Ezekiel, and that is where ambapo na encourage kwamba sisi ambao tuko na nchi na tuko na sheria tutumie sheria ipasavyo. Okay, ile kitu ambayo Ruto amesign tuipeleke kotini, ilisainiwa na nani? Huyu mtu alihalalishwa na nani? Ili tusiruhusu vijana wetu kwenda Haiti kwa masuala ambayo hayaeleweki. Kama vile umesema, kama ni kusaini tender, wewe unataka kupeleka mahindi kwa NCBB, alafu yule director hayuko na wewe unasign na watchman kwa gate. Ukiacha mahindi yako hapo utayafuata vipi? Subiri hapo kidogo tumlete Reverend Lala, alafu tarudi kwako baadaye. Ladies and gentlemen, tuendelee mbele. Ngoja Ezekiel, tarudi kwako baadaye. Please tuendelee kushikilia hapo, endelea kukaribisha mtu, like the video, subscribe, and then quickly kabla Reverend Lala tuangalie tu poll questioner ambalo tunauliza kwamba is the justice system in Kenya doing better under women leadership? Na hii ni kwa sababu the judiciary is headed by women, and now the LSK, the Law Society of Kenya, has now a woman president. So the president of the Supreme Court, the deputy president of the Supreme Court, as well as the president of the Law Society of Kenya are all women. So we are asking, is the justice system working better under women leadership? So far, hapa kuna 14 votes. Now all the 14 votes wanasema no on Sound Candid Talk Live. Let's check on this other channel quickly as Reverend Lala comes in. So far here we have 52 votes.
And of the 52 votes, 17% say yes, 83% say no. So the women leadership at the helm of our justice system seem to be not going down well with the majority of Kenyans. Reverend Lala, welcome. How are you today? I'm good, Bernard. Good to see you. I think Ezekiel and Msimamo and all of you in the background. I think the issue of Haiti is very worrying. It is a mistake that Ruto has done. He should have stepped back, study the situation, work with African leaders. If he's a Pan-Africanist, he should have got advice. If there was supposed to be action in Haiti, it should have been a very broad coalition of AU members. If they thought using the color as and the culture as a reason to appeal to the people, they should have been very large, because Haitians are wonderful people. I've got great friends in the church, pastor friends, those quite involved in Haiti even at the moment. So I know a little bit about Haiti. The background is what worries me, of what people describe as gangs. These gangs many of them are former police officers, former military security people. They are very sophisticated. The history of a paramilitary grouping in Haiti starts in the 1950s. So it is a well-entrenched system that is very sophisticated. When you think of a gang, you think of little boys in the neighborhood of Kaloleni and Mombasa and other places. No, these are hardcore. These are military people. These are people who know how to use nuclear, because some of them might use military, army. They know some of the most sophisticated weapons. They are IT specialists. They are people that are aware of what's really going on. As a matter of fact, 9 of those gangs, called the G9, actually made a formation. They came together, and that gang is the one that had been used by the previous government to help. So these are people that, which if you go to Haiti, some of them are with the government, some are with the so-called the gangs, who are really another military force. So Kenya did not study this. So now you ask the question, who was advising, Kenya before they made that decision, which is really a big mistake. If they look in the past a little bit, they realize that even the US, other countries have been involved, okay? And US especially, we have very many Asians who are of Asian descent, who are even the US military. There are many of them who could, in hundreds and thousands, who could actually go back and get their country. The US government has the machinery, has the cultural connection through Miami. There are a lot of Asians there. But most of these people don't like what they see, because when they on the island don't even have a legitimate elected government. This guy is acting, and is not all liked by everyone. And in fact, if you watch the internet and listen what's going on, discussions, you realize that what we are going to defend there is an illegitimate, almost illegitimate system there that people don't want. Okay, it's like hiring a military to come and
and beat up the Azimio, who are actually the majority who won the the election. Okay, you don't do that. So I think we made a big mistake. If you Kenyans must know this, that the streets of Port-au-Prince and other cities are more militarized with the latest and the most sophisticated weaponry that the people control. So the idea that the police officers going to go there and they're going to beg them, please, can you give us your gun? Can you give us? And then they're carrying they have not even used the kind of guns on the street of Haiti, which are being smuggled every day. Go and find out. The U.S. itself has been concerned about the kind of weapons that are getting into Haiti. Look at the president. Who killed the president? Those are the connections with some of these sophisticated fellas in the U.S. and in South America. So to get Kenya thousands of miles away and bring our young men and women into a war zone, and these are police officers, these are not trained military people coming to bring peace in a militarized zone where both sides are military people. These are people that are in the various government and other government. These are people who are hardcore, soldiers. They've fought. They from the government side now. They're on the gang side. We call it gangs, but these are just paramilitary people. Is a big mistake, and Kenya is, I'll call it pathetic. It's pathetic because we've forgotten something called the Constitution. Constitution should be binding. That is the contract we have as a nation. That is what we cite even when we join international communities. So when a country can come and dictate to us what we need to do, then what's the use for so-called independence? Are we not just slave, market, a spare part place? They come and do what they want. They come and call us. They buy our leaders. And this is the saddest thing for supposedly a free country that had liberated itself. People died. To find ourselves in a situation like this where I'm hearing even some of you suggesting that there's nothing we can do. It's like it doesn't really matter. We go to vote, but our vote doesn't really count. Okay, that's what we are saying. No, we the people are not even really we the people. Because if we the people, we are the one who donate power to Ruto and other elected people to do it, to rule on our behalf, to govern on our behalf, to help on our behalf. It's the Kenyan themselves. So whatever is done should be something that they believe is from us. That's why we have elected officials. The parliament is a place where they have to listen to the pulse of the nation. They gotta know what we think, what we want, and they follow that. That's why they make the laws. Okay. If you look at the US, okay, the US, they have the Congress, and that Congress has so much power that they can shut down the government. Literally, they shut down the government. And every time you hear the budget discussion, you hear, the government is going to be shut, because if they say no to money, the president cannot get the money. Military will not be paid. That's much power, because they are the people who hears the voices of the people, and they go by, what's going on. And that's what democracy is all about. It's about us, we the people. We donate that power. We are the sovereign. So we give power to those elected people to do it on our behalf, and we can recall it. That's why it is wrong when we don't do the right thing. But I'm a pastor, so I'd like to bring in a pastoral perspective here. If you read the book of Romans, Romans chapter 13, can you hear me? Romans
13. Reverend Raila, we can hear you, although there are some voices from your end. It's not from here. There seem to be no but voices. it's cleared. I'm good. Yeah. Okay, if you read Ukisoma Warumi 13, inatuambia to obey the government of the day because they work on our behalf, obey the laws. Okay, it does not say obey an individual. Okay, obey the authority. Authority is the constitution. It is that which brings us all together. Okay, it's that which protects people's rights. And the Bible says all authority is given by constitution, by God, to protect all of us. It's not to do wrong things. Because some of us think that it's okay to go and do something wrong because it's by the authority has given you that right. No, if we know that going to Haiti is wrong, it's not supported, and the judges have weighed on it and said no, judicial, and then someone decides to still take our young men and women because some powers want them there, that is illegal. That should not happen. That is not democracy. That's not the constitution we fought for. So Ruto and the rest are illegally doing things that are treasonable or treasonous, we're not call that word. So it is important that Kenyans tell them no, especially if it's very, very clear. Because here's a critical case where we are taking our young men and women, many of them going to be young, okay, into a suicide zone, okay? Remember David and Moriah, and that man, whatever, they took their husband in the war front. We are taking our soldiers to the front line with no protection. All around them will be guns and bombs and all that in Haiti, which is impossible. So the mission is what? What will they do there? Are they going to collect all those weapons? Are they going to start fighting those guys? I'm telling you, if they try, none of them will be coming back alive. Let me tell you that. And that's what they're saying. I'm hearing them say very, very clearly that a lot of body bags will be coming home. So it is in our interest to say no. Saying no, that doesn't mean we don't love Haitians. It simply means there's a better way, a better method to do it. U.S. has the power, okay, to do it. Canada tried, of course, failed, and there are other countries there that can help. But why are they not there? And again, look at how far we are going to command. You see, there are things that are beyond. It's beyond. Reverend Lala, there is something wrong with your system. Can you hear me? Yes, although your system is fluctuating. I'm winding. I'm closing. If we were in the neighborhood and we understood the culture, the language, just like Nyerere and Uganda, it was close, and they knew what they were going to do: get rid of Amin. It was very clear. It was a very, very clear mission. But what we are going into is reckless, is wrong, and I may call it unwise and dangerous and treasonous by the leadership who decides to do this. Thank you. Okay, thank you, Reverend Lala. We appreciate that. Thank you for your insight. But please, you will need to refresh your browser so that your gadget comes at par with your whatever, the voice and the video, so that there's no mix-up. I salute everybody who is joining us from wherever you are. Thank you, the TikTokers, and thank you those following us on YouTube as well as Facebook.
please, let's be on the forefront to invite each other, and then, of course, make our voices heard and our opinion seen, even as we comment, as well as engage in the studio. So the link to use to get in the studio is available in the comment section. Please follow the due process. You'll find yourself in this space. I also want to remind us that it's end month. We are paying our bills. I want to thank those who have already sent in their contribution. I want us to keep up so that we clear up with our bills, even as we continue engaging. And then, of course, we are looking at 3 different factors. 1 is the Haiti situation. 2 is the Raila coming in and saying that the Azimio there is no fallout in Azimio. The unity is still there, together with the rest of the Azimio leadership. And then, of course, celebrating the win of Faith Odhambo as the president of the Law Society of Kenya. And the poll question we are asking, our justice system seems to be headed by women. How are they doing? Are we better off with women leadership at the helm of our justice system? The president of the Supreme Court is a woman, the deputy is a woman, and now the president of the Law Society of Kenya, she is confirmed a woman. And so how is the judiciary and the justice system as a whole doing under the women leadership? And that's the poll question, and we need to ventilate on the same. And I also want us, as we ventilate on it, it's not prejudice against women. We just want to assess, are we better off like this? Because when people given opportunity of leadership, we must assess them at the end of the day so that we either give them a go-ahead or review in the next cycle of finding leadership. All in all, let's engage, let's make Kenya better, let's do what is just. Now, kabla msimamo arudi, and then tutarudi kwa Ezekiel baadaye, kuna presidency ambayo William Ruto ana-establish, okay? Presidency ya kutengeneza sheria, hiyo sheria ikipelekwa kotini inasimamishwa na koti, okay? Alafu anairudisha nini kwa parliament, anaifanyia ukarabati tena inarudisha, okay? Imefanyika mara sijui ngapi na housing levy. Tena hii ya Haiti ni hivyo hivyo, okay? Na atuchokuwa na hii in the previous administration, kama sheria ilipatikana iko na hitilafu, haikuwa inafanyiwa ukarabati, either ilikuwa inawekwa aside kabisa, kama vile BBI. Unakumbuka time ya Uhuru Kenyatta, BBI ilipatikana na hitilafu, iliwekwa kando, wakaendelea na msafara mwingine. Mbona William Ruto yeye anatengeneza standard nyingine kwamba sheria ifanyiwe ukarabati irudi, tena ipatikane iko na hitilafu irudi, ifanyiwe ukarabati irudi? Kwani itakuwa ni serikali ambayo inafanya kazi kulingana na sheria, ama serikali ambayo inataka kutafuta mahala ambapo ni panamwanya watumie badala ya kufuata sheria? Kwa sababu constitution ndio standard, na kama sheria imeitilifiana na constitution, according to the constitution, it is null and void. Why are we forcing it to make it constitution when it's been found it's wanting? So it's something that we can't avoid but see in the Ruto administration. Yes, Lala. Asante kwa kuraise hiyo issue. Wajua hivi inatuonyesha kwamba kuna watu wengi ambao hawakuamini hii katiba yetu. Yaani iko pale lakini hawaamini, na sasa wataki kufuata. Yaani hakuna mtu wa kuenforce hiyo constitution, manake wana agenda yao ambayo watafanya juu chini mpaka hiyo agenda yao ifanye ipitishwe. Sasa maana gani tuko na nchi jamani kama constitution yenyewe haiwezi kufuatwa? Manake watu wamesema no to hata hii housing whatever, hii ujenzi wa hizi manyumba supposedly because it's unconstitutional.
tena watu wataki. Sasa hii habari ya Haiti pia ni vile vile, watu wataki kwenda Haiti kwa sababu hakuna hata rationally uwezi kuidefend hiyo nchi. Tuseme ile vita ya juzi karibuni kama year and a half ago, yani Haiti, yani magangsa walipigana, yule anaitwa Barbecue, watu wake na wengine, watu about 100 people, 89 people walifariki, 74 just hurt there. So hawa ni watu si kama vile tunafikiria, manake wajua wa huko Kenya hatusikizi sana mambo za huko Haiti, lakini kama uko hapa pale nilipo na sasa uko na marafiki wengi na najua vile mnafanya na hata kusaidia commission work hivi, ndio unajua mambo. Yani kupeleka wa Kenya kule ni kama ni suicide. Ni kama suicide. Hata walimwengu watu wanasema Kenya wanafanya hivi kwa nini? Kama watu wa kuingia Haiti ni the US na how nchi kubwa ma France and others with the help around, and it needs not just military, massive economic support, just like they did to Europe after the war, because poverty, Haiti has not been given enough economic support. That's a fact. You can Google. So there is much more needed to fight for Haiti than just sending our soldiers there in the name of Pan-Africa by Ruto and others. No, what Ruto is doing is wrong. It is not politically astute. It is not, security-wise a viable thing for us and for the area, the region. It's like mindlessness. It's okay, let's and a PhD, at least some cognitive ability to be able to think through before you commit our lives of our people. People's lives is much more than money that you people get. When you talk of money because we're given money, that reminds us of slavery. That was slavery is all about selling human life. How can we sell Kenyans' life to take them to the city of Haiti? And Kenyans seem to be okay with it. No, we should be on the streets and saying no. Thank you. It's okay, Reverend Raila. Thank you very much for that outlook. Nataka msimamo achangie kwa kifupi, tucheze video alafu tarudi kwa Ezekiel shortly. Msimamo. Asante sana tena kwa mara nyingine ndugu yangu hapo Bernard. Vile vile pia ndugu yangu Ezekiel kwa kutulia pale pale. Hakika nitakuwa mfupi mno. Alafu vile vile pokea zangu Reverend Lala, na pia kwa asante kwa submission yako. Najua sisi wengine ni chombo ya mbali, lakini wewe uko karibu na huko, huenda pengine unajua mengi zaidi, na pia tunashukuru kwa wenye umeweza kutufafanulia. Lakini swali langu najiuliza Bernard, ndio maana nitakuwa mfupi. Hivi hapa tuna vita kati ya sheria? Je, tuna vita kati ya sheria? Hilo ni swali najiuliza tu kama msimamo. Kwa maana sheria isipo favor hii ni mbaya. Sheria ikinifavor hii ni nzuri. So nauliza, tuko kuonyeshana ubepari wa nane anajua sheria zaidi? Kwa maana tunalazimishiwa vitu ambavyo kikatiba tunajua si halali, lakini bado vinasukumwa viwe sheria. Kwa swali hilo la msimamo najiuliza, nawauliza Wakenya wenzangu, je, tuko katika taifa la namna gani? Nisitakwenda mbali zaidi, nitaachia hapo ndugu yangu hapo Ezekiel, labda pengine atachukua hizo dakika zangu zenye nimemkopesha, lakini niko papa hapa. Sawa msimamo. Ezekiel, tegea hapo tutakuja kwako hivi karibuni. So kama point andika tu tutarudi kwako. Kwa msimamo nitasema hivi, kuna ukatili wa sheria. Ile hali ya
kulikuwa na mchungaji mmoja ambaye alikuwa anakaa na vijana, so akiwafundisha kuwa wachungaji. So mmoja wa vijana akawa wamekasirika sana siku moja wakati walifanya Bible study, wakasoma story ya Adam, okay? Hiyo Genesis chapter 3. So sema Mungu aliambia Adam asikule ili tunda. Sasa Adam naye akaenda akala tunda. So huyu kijana akaambia pastor, huyu Adam ni mjinga sana. Yaani umeambiwa tu vizuri usikule. Sasa angalia ile matatizo umetuweka ndani kwa kukula tunda ambao umeambiwa tu vizuri, mtu uko na akili timamu usikule na unakula. Sasa angalia matatizo ile umetuweka ndani. So pastor yule mkonga akaangalia hii, akaona huyu kijana inaonekana anajiamini sana. So akaamua kuwekea mtego. Akaenda akatafuta panya. Panya wawili watatu hivi, akaweka ndani ya box. Na akazipa vizuri na akaweka juu ndani ya nyumba kwa juu. So na akasema naenda safari lakini hii box mtu asiguze. Mtu asijaribu kuguza mpaka siku ile nitarudi. So pastor akaondoka. Hao vijana wasikia kukuruka kaka. Kukuruka kaka. Wakasema hapana. Kwani mimi pastor aliweka nini hapa? So kwenda kufungua panya ndio hizo zikatoroka. So pastor kurudi sema nini kimefanyika hapa? Mbona mzigo wangu hapa una nini? Vijana sasa wanaangaliana. Wasema tulisikia kelele, hata licha kwa ulituambia tusiguze, lakini kelele ilizidi tukashika. Okay? So akawauliza tofauti yako na Adam ni gani? So wengi wetu tuko tayari kulaumu hiki na kile, lakini we can be tempted in the same way. But what I'm getting at here is, kama sheria imesema twende hivi, okay? Na wewe unataka kwenda hivi, mbona usifuate sheria? Unataka sheria ikufuate? Because that's what we are having, okay? Kile Ruto anafanya ni sheria imfuate yeye, si yeye afuate nini? Sheria. Kwa sababu akipelekwa kotini sheria impate ako na itilafu, yeye anafanya nini? Anaibadilisha. Badala afuate sheria, anataka sheria imfuate yeye. Is that how to go about leadership? Na nitapeana mfano wa ECOWAS. Mnakumbuka ECOWAS, eh? ECOWAS ilikuwa imepanga kuvamia Niger. Okay? Wamepanga vizuri mpaka military ilikuwa imeanza kufanya mazoezi, wako tayari kuvamia Niger kwa sababu ya coup. But what happened? Nigeria ikaenda Senate anaweza hakuna mahali mnaenda, okay? Bunge ikasema hakuna mahali mnaenda. Did ECOWAS continue? They did not. Why? Following the law is the only way to secure the country. Mbona Ruto yeye hataki kufuata sheria, anataka kutuingiza kwa masuala ambayo hayafai? Quickly, let me play this video and then we can listen to Ezekiel even as we were on the same matter. Tegea hapo please, Lala umengoja kidogo tu. Tukiendelea hivyo tutakwama mahali pamoja. Okay, here we go. ATN News. Na baada ya manunguniko na madai kuwa muungano wa Azimio unasambaratika kutokana na kinara wao Raila Odinga kuwania kiti cha AU, muungano huo unashikilia kuwa upo imara. Haya yanajiri huku Raila akishikilia kuwa hakuna yeyote ambaye anayeweza kupanga maisha yake ya kisiasa, kwa lugha ya mtaani yani hapa ngwingwi, akijibu madai kuwa ni mpango wa kumuondoa kwenye siasa. Mwanahabari wa masuala ya kisiasa Daniel Kariuki anaarifu zaidi. Taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari Alhamisi na Ijumaa ni mipango ya baadhi ya viongozi kwenye muungano wa Azimio kuanza kuweka mikakati mbadala baada ya tangazo la kinara wa ODM Raila Odinga kuwa atawania nafasi ya mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika
Na Ijumaa baadhi ya viongozi haswa kwenye muungano wa ODM wamedai kuwa Azimio ingali imara na wangali pamoja. Raila Odinga. Haya yanajiri huku kinara Raila Odinga akishikilia kuwa hakuna yeyote ambaye ana uwezo wa kupanga maisha yake ya kisiasa, msimamo ambao wandani wake pia wameshikilia, wakisema kuwa kuna uwezekano wa Odinga akarejea mwaka 2027 na kuwania urais. Vile vile wamezidi kukashifu wenzao kwenye muungano wa Kenya Kwanza kwa kupitisha miswada wanayodai kuwakandamiza wa Kenya. But when I go to Addis Ababa, I will be very much around here. I'm not going anywhere. I'm going nowhere. And I've told our people that they are unboggerable and they are unpungerable. Baba can chew gum and walk at the same time. He can be in Addis Ababa and still take care of the affairs of the nation of Kenya, of the Republic of Kenya. Hata hivyo baadhi ya wana ODM wameanza kampeni ya kumtaka aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya kuchukua nafasi ya Odinga kwenye chama cha ODM. Februari karibu mwaka mzima yeye hako hapa. Na hii mwaka mzima sisi wenyewe tutajipanga kama chama. Hata sisi hapa Western, sisi tumelinda hii chama ya ODM. Hiyo nafasi ni ya Wycliffe Ambeza. Sawa sawa. Na mimi kwa sababu natembea na Oparanya, si mimi nikuwe deputy ya Oparanya. Hiyo kazi ni kazi ya nchi ya Kenya. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kwenye hafla ya ufunguzi kule Bungoma amesema wako tayari kumpigia debe Odinga na wala si kumpumzisha siasani. And let's make it very clear, we are not taking Raila to be the African Union chair because we want to exit him from Kenya. We are taking him because he's capable of being the chairman of the African Union. Na yeye mwenyewe amesema amefurahi, anapenda kwenda kufanya hiyo kazi na tutamsaidia aende kufanya hiyo kazi. Daniel Kariuki, KTN News. Welcome back, ladies and gentlemen. You get that from the horse's mouth. We are unbuggable. We are unpungerable. Ezekiel. Hii ni maajabu. Nashukuru sana. Before niingie songa karibu na microphone, tukusikie vizuri. Kwa nasema before niongelee hilo jambo la papa, acha niseme ya kuwa kwa issue ya sheria hatuna sheria Kenya. Tuko na exceptions mingi na limitation act ndio inafanya mambo mingi Kenya. Unamaanisha nini hatuna sheria? Fafanua. Hatuna sheria kwa sababu kuna sheria yenye imewekwa inaitwa constitution, lakini hakuna mtu anafuata. Wale wenye wanafuata sheria ni mtu mwenye ni mnyonge kama wewe. Sasa mtu mwenye ni mwananchi wa kawaida, hii sheria Bwana Ezekiel, twende polepole. Unajua tunataka kuelewesha wanaotusikiliza. Ukisema hakuna sheria tena unasema sheria ifuatwe. Sheria haikuangi sheria kwa sababu inafuatwa. Wewe unaweza kusema hakuna 10 commandments. Si watu wengi wanavunja tu 10 commandments, lakini the 10 commandments remain. So sheria ipo, wanaofuata sheria labda ndio hawako. Kuna kategori ya watu wenye wanafuata sheria na wengine hawafuati. Ndio maana nasema hii sheria imekuja na kwa sections 3. Sheria ipo inasema ni ya Wakenya wote, lakini ukifuatilia sio Wakenya wote wanafuata sheria. Wale watu wa chini ndio wanafuata sheria, lakini mtu mwenye anajulikana ama mwenye ako kwa government hao wafuati sheria. Wanaletanga vitu inaitwa limitation act. Kama vile Ruto ulikuwa unasema ati anaenda nyuma, wanatumia limitation act. Nasema na exceptions that if this one happen, what are the exceptions of this?
Ndio maana unaona tuko na mkato mingi sana, shortcuts mingi. Hiyo ndio shida yenye tuko nayo. Tuko na sheria kweli, lakini sheria inafanya kazi kwa watu wa chini kama wananchi wa kawaida tu. Ndio nasema tuko na sheria lakini hatuna sheria. Hivyo ndio namaanisha. Haya, nikikuja jambo la papa ni kuwa Azimio ipo tena. Haipo. Pia box nyumbani. Papa akienda tu kule AU kwa matarajio la Mungu atapata. Niko sure huyo mzee atapata. Ni muungwana. Ni mtu mwenye ako na roho safi na Mungu atamsaidia. Lakini akitoka, ndugu yangu, Azimio itaisha kwa sababu ukileta Stephen pia box saa moja ni heri Karua. Haya. Issue ya Ruto ataendelea kuwanyorosha properly. Kwa hiyo dikteta yake tu analeta limitation act, tutapanga, tutafanya hivi na watawapanga hivyo tu, kwa sababu sasa hakuna kilio cha haki. Papa hayupo tena, Azimio imeisha. Bwana Ezekiel, unajua baba hajaenda AU mara ya kwanza. Najua alikuwa wa infrastructure, lakini sasa kwa hiki chenye anaenda sasa, ngoja, wakati alikuwa infrastructure odiemirisha haikuisha. Reason being maneno ya infrastructure si kama president sasa, sio kama chair sasa ako na nguvu. Ukileta maneno ya internal politics ni kama Indo management rule, ni kama una sabotage politics ya your country ama any other country. So natakana usays, but you can go and do some developments, maybe kufungua kufanya mchango, kufanya nini, you can be allowed. Lakini issue ya politics atunakuja unasema ati president anatakana afanye hivi, no. Na ujue sasa atakuwa leader wa opposition. Yeye ni mtu mkubwa kwa serikali ya Afrika, sio ya Kenya tena. Bwana Ezekiel, basi nipatie msimamo na choma hapa. Unajua Bernard, ni ngumu kuificha hisia ndani ya uso wa binadamu, kuificha hisia. So namshukuru sana ndugu yangu Ezekiel, maana ananifurahisha zaidi. Yaani ananikumbusha kwamba yani nikitafakari the way KK wanapiga kinadi kwamba baba aende UA, ina resemble wazi ni wanaogopa siasa ya baba. So by the time atasema wameingia kule na politics, na huo ndio msaada mkubwa wanaofanya serikali kwa kuogopa siasa ya baba. Lakini umeuliza swali zuri ambalo nataka alisikie vizuri tu Ezekiel na wale wengine ambao wana hiyo dhana. Umeuliza baba ni mara kwanza kuwa huko, na bila shaka akasema hapana, alikuwa huko kwa sababu ya infrastructure. Then ukamuuliza vizuri tu, ODM ilikufa, alafu hapa akaingia mitini. So, kwa hiyo watu wanaangalia kama swala na Azimio kwamba baba hofu yao kubwa ni kwamba mzee anapigia upato asumwe kule, aachane kabisa na siasa ya Kenya, kwa sababu yeye ndio kizingiti mkuu, yeye ndio anayesikizwa. Ila nitamkumbusha Rata alivyosema juzi kwamba kunaye ndege, lakini kuna wana ndege nao wanataka kuonyesha kwamba nao ni mabudi, hakuweza kuonyesha mbawa zao. Mimi nitaachia pale. Kwa maana hiyo la msingi hapa haswa ndugu yangu Ezekiel, ukiumia huko na mimi nimeumia huko kote, na taifa letu lazima tupigane na kusambe katika kweli. Kwa hiyo sheria haipati mkondo wake kwa wale wanaotaka kweli. Kwa wale wanaotaka mkato kama ulivyotangulia kusema, ndio ambao hawaitaki sheria, lakini wanainadi kuifuata sheria kwa favor zao hasa. Kwa hiyo mimi nitachapa pale Bernard kueleza kitu yangu hapo Ezekiel, kwamba sheria tunaifuata sio kwenye kutafuta haki, tunaikosa. Lakini kwa wale ambao hawaitaki haswa haki, sheria ndio wanaibamanya kwa kwamba inawalenga kwao.
Okay, thank you Msimamo for that. Na Bwana Ezekiel, tunarejea kwako, lakini nataka tukirejea uelewe hivi. Kwa mfano, kumbuka kulikuwa na mgombea urais alikuwa anaitwa Ole Kiapi. Namkumbuka? Bwana Ezekiel, unmute uko kwa unamkumbuka Bwana Ole Kiapi? Yes. Kabla agombee urais alikuwa minister wa education. Remember that? Yes. Wakati kura zilisonga karibu, alifanya nini ndio agombee urais? Ilibidi tu a step aside ndio agombee. Yes, unajiuzulu, unajitoza kwa uwanja. So kama mimi ni chairman wa AU na nataka kujitoza kwa siasa ya Kenya na kuwa chairman wa AU inanizuia, sina jiuzulu tu narudi alafu nacheza, kuna shida gani? Hakuna, acha nikuambie ndugu yangu. Huko sio nini, huko sio kamiti, huko sio kamiti ambako hawezi kuachiliwa. Kama umeona hii kitu inanizuia kupumua, hii nataka kupumua kisiasa. Unaachana nayo unarudi unapumua, shida iko wapi? Mr. Bernard. Yes. Kusema ukweli, siasa ya Kenya bila papa si siasa. Sisi tumezoea hii drama ya papa. Sasa ndio maana wazee wetu wanasema huyu mzee atoke sasa, aende kabisa. Wacha nikwambie ukweli. Siasa hakuna bila papa. Papa ndio msumbufu hii Kenya. Na ni vizuri kuwa na mtu mwenye anasumbua hivi. Sasa hizi tu akiondoka hivi, yani kwambie mtaambiwa mfagie barabara na mtafagia. So mimi nasema hapa akienda kule, kiti ya Kenya ya urais ni kitu kidogo kwake. Huyo mzee ako na experience, na wenzetu huko wanasema aende, akiendanga juu ni mtu wa sarakasi na ni ule mtu tu wa kufuatwa tu. But now the issue ni Azimio watasimamisha nani? Tuseme tu ukweli, kama uso ya papa ipo katika siasa ya Kenya. Bwana Ezekiel, wewe ukiangalia katika ulengo wa siasa wa nchi hii, hakuna mtu baada ya baba? Pia box nyumbani wote hakuna, sioni. Ezekiel, nataka kukuuliza kwa mfano tu, tuchukue tiketi ya Ruto Kashagwa, okay? Na tuweke tiketi kama Oparanya Matiang'i. Okay? Na tuweke mbele ya Wakenya. Na tusafishe Bomas. Kura zitakwenda wapi? Zienda kwa Ruto Kashagwa? Kwa uhakika tu tutaki mangi business. Tunataka haki kabisa. Itakuja tu kwa Ruto. Kivipi? Watu wako kwa system bwana. System, what do you mean kwa system? Namaanisha kura zipigwe, Wakenya wapige kama vile wanapiga hapa kwa poll. Hakuna chipkati, hakuna kuingilia IBC. No, sisemi ile system maybe ya kuipa kura ama nini. Kuna masoeo. Watu kusoea hawa watu. Aidha hii uongo yao tumesoea. Sasa tutasema tu acha tupige hawa wamalize waende. Unaona? Ezekiel, hiyo labda huko kwa umesema kwa Eldoret, labda hiyo huko Eldoret. Lakini vile mimi nimetembea katika nchi hii nikikusanya habari, Wakenya wamechoka. Hata sisi huko Eldoret tunaumia, hata saa hii tunataka tupande, inanyesha, hata hii mbolea hakuna. Hata nimeona tiketi yangu mimi ni namba 5017, hata sijui nitapata lini hiyo mbolea. Hakuna. So we are suffering as Kenyans. Hatuchakuwa sawa. Sawa, let it rest there.
Mute your mic, please. Okay, thank you. Every time somebody else is speaking, everybody should mute their mic so that there is no feedback creating noise. Kuna watu wanateta huku kwamba mazungumzo haendi vizuri. Just Ezekiel, tarudi kwako. Mute your mic kwanza. Hey, thank you. Naomba hivi tumakinike katika kupiga kura yetu. Nimeambiwa hilo swali tumeuliza ni kubwa sana ama pana so alilengi, na nilifanya hivyo kwa kusudi kwa sababu sikutaka kuuliza swali with a personality, because ile mojawapo ya vitu ambavyo ningependa tuondoke kwavyo ni ile siasa ya personality. Kama ile Ezekiel anasema, okay, kama baba hayuko hakuna siasa, kama Ruto yuko lazima watu watafagia barabara kwa sababu of his personality. Tunataka siasa ambayo itakuwa ya inchi, na inchi iko na system yake vile inafanya kazi. Kwa mfano vile US, okay, kura zimepigwa nani amekataa ku hand over Trump, but the system operates, the structures and the institutions work out and make sure that everything works regardless of which person is in power or which person is not in power. And so for us to move forward as a country, we cannot fall into the trap of the politics of personality at the expense of what is right. So I just want you to give an overview of how the judiciary has behaved. Of course, we had Maraga as the president, Felemona as the deputy. You saw how they had heated exchanges with Uhuru, okay? How the judiciary performed then. And now we have Koome as the president, deputy ni yule Felemona, na sasa hivi tumechagua tena mama awe nini kiongozi wa Law Society of Kenya. So tunaona uongozi wa kina mama katika hiyo fraternity ya law ama justice system compared kwa uongozi wa kina baba, because when Maraga was leading, was the president, we had different. So you just tell us the women leadership and the men leadership in the judiciaries, or rather in the justice system sector, which one is performing better in your view? And it's not to vilify anybody. We just want to have a general view, because in my opinion, I don't think it is proper to have a whole section of a department in the governance of the country handed over to one gender. Just like we talk about 2/3 whatever, gender parity. To me, I think balancing between male leadership, female leadership, male leadership, female leadership gives us better results than when we have all male or all female. But you're free to view, to wherever, give your view the way you think. So tuangalie vile tunapiga kura hapa, just refresh and then turudi. Masaa ndio haya na katika, kama unaingia studio tafadhali jitahidi uingie useme ya kwako, na ni muhimu tuangalie kwa kina, of course tusimamie ukweli na sio propaganda. Okay, we are asking the justice system under the women leadership, how has it performed? Is it better off or not? Sound Candid Talk Live, the verdict is 18 votes. Of the 18 votes, 11% say yes, the women leadership has bettered the justice system. 89% of the 18 votes say no, we are not having it well with the women leadership at the helm of the justice system. On Sound Candid Talk, the main channel, let's refresh to get the correct number of views, likes as well as votes, and then of course we get back into the conversation. All right, here we go. 34 people have liked the video.
The likes ziko low. I don't understand why. 84 people have cast their vote, but only 34 have liked the video. Please, let's work hard to like the video. It is important. Okay, is the justice system in Kenya doing better under women leadership? 15% say yes, 85% say no. So it appears the majority of Kenyans are not satisfied with the women leadership at the helm of the justice system. And that is not passing a verdict on anyone. We're just looking at general overview. And then, of course, we need to assess so that when it comes to handing over leadership, tuangalie maswala vizuri from all issues. Nani huyu Panda anasema, does Papa also have influence? I saw Papa a few days ago saying that he supported the candidate. Papa is a national leader, so of course he will have influence. And then you saw also Panda, I think you saw Cheraragei, and Cheraragei saying they will make sure that they interfere with the elections of LCK, Law Society of Kenya, so that they get somebody who is friendly to UDA to take the helm of leadership. So the elections were not void of our politics. You can be sure of that. And we are happy that it wasn't the candidate supported by UDA that won. Happy for the same. Reverend Lala, we are back to you. And please, let's talk about the unity of Azimio. Kwa sababu kulingana na Ezekiel, Azimio imekwisha. I think Ezekiel, is good to have you here with us, Mandamano, Simamo, na Bernard. All this is ni kama tu, yani panic, yani ni wanajaribu zaidi na zaidi ku put a wedge between the members of Azimio for their own interest. Because Addis is not far, that's for sure. And so the idea for some people is that Baba stay here so that they can frustrate him in so many ways, and so that finally something happens, to him, or something, that they want to do. So I think going to Addis is creating a lot of anxiety and panic. And for sure, yes, Baba can choose to go and not participate. But Baba is from, if I know people follow Baba closely, Baba is not just the man Baba. Baba is an ideology. That some of us tumekunywa hiyo sumu ndani yetu. Tunaamini vile ameamini, tunaamini good governance, tunaamini that we can change the nation. So that the spirit itself is there. So, and again, it's on us. See, and this is what I've been saying all along, that Baba had demonstrated, had shown us the way, what to do. And it's now our turn really to maximize the message that is given us and use it effectively, ili nchi yetu ikombolewe. So ukombozi bado inaendelea, naona, na sisi tuko na Baba. So whether Baba is with us or somewhere else, it's going to be our choice, to what we want to do. But Baba is still part and parcel of who we are, So wale wanataka Baba aende physically, ataenda, yes, Addis Ababa. But again, emotionally, politically, message-wise, we're going to stay here. Okay. So anyone who believes in the fight for freedom, democracy, and all that is with Baba. So if Baba choose to return
and is telling us he's not going, in the sense that he's not abandoning us, then there's no problem. So if there's a problem, you know, it's not with us who believe in the fight, you know. And it's like, as I used the analogy of a playbook. A playbook is where all the games, all the plays are written. So people go to the camp to learn that playbook. Okay, wanajifundisha kabisa, wajue kwamba player huyu na huyu, unajua coach anafanya hivi na hivi hivi, ndio ukipewa boli unaenda huku na huku. Yani hiyo playbook inakuwa ndani ya kichwa, it's internalized in your spirit. So ukiingia kiwanjani una kitabu, sijaona mchezaji akiwa pale ndani coach akamwambia particular playbook, anaenda on the side of the road, anafungua kitabu alafu narudi ndani ya kiwanja. No, ashajua ndani. Na kama sisi kweli ni tunataka mabadiliko, then it can't be just a man, it is something that we have to internalize. And Baba is the embodiment of what we believe in. So whether it's there or not there, au kama si mtu wako, usijali, Azimio bado tuko pamoja. Na wangependa tubaratike, na wengine pia wana interest can be there, lakini if you are for mabadiliko, new Kenya, then wishing Baba to go will not work, because he's not going anywhere. I believe what he said, so he's still our Baba. If he chooses not to run, that's okay, but we're still going to be, you know, carrying his ideology, because he taught us. Just like Nyerere did it to Tanzania, Mandela did it to South Africa, you know, Baba is our Baba. So it's for us, to with us. Finally, and I say this over again, and emphasis again, whether it was Ayatollah, whether it was all these leaders who were banished to other places, when freedom came, they went and got the authentic leader to come back. When things were rough in this country, Baba of Raila Odinga was given the government. Chukua, akasema no, hatutachukua. Our true leader is Uko in prison. That's the one to lead us. And Kenyans know that. So my prayer is that we understand that. And finally, I also want to comment on a very important point that has been raised here, and that is the Constitution, and the CEO of the Constitution, called Uyu Bwana Ruto. When someone like Ruto demonstrates to Kenyans that Constitution does not matter, he puts the country in the gravest danger. We are in more dangerous territory, because when critical issues come, when Constitution is supposed to save us, it will not be there to save us. It's actually building a fire that will start burning Kenyans for not obeying the Constitution. Remember, this man took an oath. He raised his hand with the Bible as a Christian to say the truth and not say the truth, but protect, defend, serve the people. You don't carry a Bible or a Quran to defend your party or to defend your little group. That is actually treason. You defend the territory called Kenya when you raise your hand to take that Bible. So when someone is not even trying to enforce, not in fact everything is supposed to do in the Constitution is not there, that is a proof that this man did not win. The surest proof that this man, because he has got no allegiance to the Constitution, is about Ruto and Rutoism. And that's the danger. So whether Baba is
Baba is the authentic leader of Kenya. He'll be in Addis Ababa, but Kenyans know whom they voted for, the one they respect. So Baba can come back anytime if we are truly for liberation, if we truly believe in a democratic nation, and we are committed to making Kenya great, to be that nation, then we will be with Baba or Baba's direction. So, or whatever waseme hao wengine wasema Baba ameenda, Baba hajaenda popote, na tunaamini Baba ako pamoja nasi, na tunaamini kwamba anatupenda, tuamini that his heart is here first in Kenya. So, and he stated very clearly, tukimuita, Baba will come. In other words, it is us that is representing up there. This idea that people talk about Baba enda kwa mshahara, antaka kula mshahara. Baba is that's not the man we know. Baba can do without mshahara. He's done without, being home with his family. He's in jail, not because he couldn't, be away from it. He could have done anything he wanted, but he chose that life of service, of fighting for people. So Baba is not someone who is there for money, and it's very cheap when people talk about now he wants to eat and they think for himself. I don't think it's for Baba's for himself. I think it's for all of us, for Africa, for humanity. That's who he is. Last, I've had only one chance to sit down with Baba, okay? And that was in Washington, D.C. We had dinner together. Baba and I and few other people were eating dinner in a hotel. And a young lady, some of those who were there that night, tried to come in, and that young woman was mishandled. Baba stopped what he was doing. Baba was so upset. And that you cannot treat a woman this way. And Baba actually went to sleep. Baba does not want to see anyone anyanyaswa, yani mtu anadhulumiwa. Sasa Baba, hiyo ndio roho wake. That's what is a calling. Yes, si mfanyakazi wa siasa, yani that some of the people. Baba as a call to serve us in that capacity with a heart that is for us. So if we can't connect with that, then what kind of people are we? If Baba can go to Addis Ababa, they say Baba is gone. People talking cheap stuff here. Baba is going nowhere. Baba is here, and Baba will lead us. Thank you. Asante Lala. Msimamo unasemaje wewe? Nilikuwa namuomba ndugu ya Reverend mwambie nibakishe kidogo mwenzako, maana bado ulianza kutegatega. Unajua Zakayo bado hajatuletea bwana network internet huku kwetu. So ukifunguka naona unafunguka moja kwa moja, unamsahau msimamo, ndio maana but nimeshukuru, umetufunza mengi. Huwa napendezwa sana ukizungumza sana, najifundisha vitu vingi. Bernard, kwa haraka kabla nitemwe, kwanza kwa swala la Azimio kwamba imevunjika ama haijavunjika, mimi kwangu silioni ilikuwa linatija. Na kwa nini silioni linatija? Yaani tija silioni kwamba kwangu lina maana zaidi. Kwa sababu sijaona muungano wowote ule ukidumu kwa decades mbili. Yaani nitazungumzia NAC, nitarudi kwa Pentagon, nikiangalia code, nikija kwa NASA hao. Alafu vile sasa hivi tuko kwa Azimio. Sijaona hata moja imesimamia chaguzi 2 au 3 kwa kipindi kimoja. So kwa sala hilo mimi halinitii tumbo joto kwangu Bernard kwamba Azimio ivunjike leo. Si geni, tumeshuhudia NASA hao kisha wengine wamenasa upande wa pili. So si geni kwangu. Nililo geni kwangu ambalo sasa mimi nalitia manani zaidi ni kauli ya Baba mwenyewe hasa binafsi. Baada ya kukutana na Museveni na Bwana Ruto kule. Kisha akaja mbele ya wananchi akwambia, jamani, siendi popote, nipo. Mkinihitaji, nitakuja.
Hii mimi kwangu sichukulii tu hivi hivi. Hii kauli naichukulia, alafu najiuliza tu kama si acha hapa mmezidi huku kupunguza hapa, mbona tungekuwa wapi sasa hivi? Kama tungeachiliwa huru, hakuna mtu angekuwa anazungumza na kukemea baadhi ya yale ambayo tumeweza kuyaona kama vile housing levy. Sio kama naeleweka hapo Bernard, ama niko haraka zaidi? Najiuliza tu mimi kama msimamo, baadhi tu ya maneno ambayo haswa kama sile kwamba ngoja bwana kidogo hapo umezidi mno. Hizi break tumenyamaza tu since election, na baada ya kuapishwa na majukumu na serikali kupewa mwenye alionekana bora, tungekuwa wapi? So kwa kauli ile ambayo amezungumza baba, ni jambo kwamba baba ndio pumzika, la tuone what next baada ya hii faraja ninayoiona na hii shangwe ya kila mtu anampigia upato. Utaenda mzee, hata wale mahasimu. Lazima nijiulize maswali mimi kama msimamo, ndipo nasema hivi, wacha baba aende, la tuone. Je, Wakenya tutamuita kama alivyozungumza ama la? Nitaachia hapo Bernard. Mimi mambo yangu Bernard ni mafupi, lakini leo ni misumari mitupu, sisazi ngo. Sawa, asante sana. Naona unakubaliana hapa na nani huyu? Panda anasema what will they call baba in 2027 after voting for him this year? Will they still call him Chawi, Mganga? Or now when they remove Uhuru Baba, does UDA have any political message? Inamaanisha baba ndio ujumbe wao, ndio sera yao, ndio chama chao, ndio kila kitu. Not nice anasema Bernard, how about times when they were both presidents, when both presidents were male? Was there any issue with both being from the same gender? The lady just been elected, no time to evaluate her. Exactly. I am not saying that you evaluate her performance. She has been deputy president, for your information. She just won the presidency. So that's not the issue. My question is the judiciary compared when there was Maraga and Philemon. Now we have two women at the helm of the Supreme Court. And now there is a woman, and she's not the first president of Law Society of Kenya. Woman first president. We had one, I think, 2009 or something. So she's not the first female president of the Law Society of Kenya. I'm just saying, when the justice system is in the hands of women leadership, is it better off? Are Kenyans receiving better justice service than when it was in the hands of the male? Just for us to ventilate. It is not to incriminate anybody or cast some whatever questionable issues or put question mark on anybody. It's just a matter of you evaluating. Of course, we had Mutunga, Baraza. It did not work. Baraza left. There was the other enemy, was it Rawal, that came in, and then thereafter we now had Maraga, Felimona, and then now we have Koome. Felimona is still in capacity serving as deputy, and now with the Faith taking over the Law Society of Kenya as president, she has been deputy president. Are we anticipating better justice delivery? Are we anticipating better checks and balances? Because Law Society of Kenya at times works very well as an activist and of course an advocacy for the rule of law. So it's just a matter of us thinking. It's not implicating anybody or even evaluating anybody. Asante. Now, naomba hivi tunapoendelea masandi wao inatakatika, or in a few minutes will be 1 a.m. East African time. So kama unaingia studio, tumia hii link, ingia studio ukaseme ya kwako. Alafu wale ambao hawajatuma michango yao, nasubiri tafadhali
wacha ni display details ili usikosee kutuma mchango wako. Unatumia hizo details M-Pesa till number ni 516575 sound candy talk, ama unatumia M-Pesa number +2547184545. So the name is Bernard. Please spell the name rightly. M-Pesa siku hizi inaangalia mambo kwa makini kwa sababu ya ukora ambao unaendelea. So naomba tafadhali tutume michango yetu. Asijapata wapendwa wengi wakirespond kwa haya maswala. We are still very far. We are hardly, I think 11 people who have responded so far. So we need to up the game so that we clear this before the 5th of this month. So tafadhali kama hujatuma mchango wako tuma ili tukalipe hizi bills. Na tuko kwa token na tokens zinakunywa kama maji tu wakati tunatumia hizi lights, cameras, and then of course sustaining the broadcast for hours. So unajua our consumption is not ordinary. We need you to support us so that we keep going. Now, in the meantime, let me just throw this in. Subiri kidogo tu msimamo. Ama msimamo unasemaje? Video ile naenda kucheza ni 4 minutes. Uko mute. Msimama tukupati, uko mute. Wasiwasi wangu ni kwamba Bernard, kwamba uende nikatemo, ndio maana unaona na pressure ya kuingia haraka haraka. Mimi sitaki kukatiza wala kumkatiza mwingine, lakini tu nishikilie pale pale, kwa sababu ni jambo bado linanikera katika nafsi yangu, haswa hili swala la kwamba baba yupo Azimio nini. Sisi hatufai kujikanganya. Madamu kiongozi wetu yupo na ashatuahidi, tunafaa tuangalie maneno yake kwa kina zaidi. Kwa maana kama tunaamini kweli na ni mpenzi kweli kwetu, basi haina haja ya kubadilisha mipango na misimamo na kumjadili visivyo. Hivyo mimi naamini kwamba Wakenya tunaweza hata kumleta, hata aende leo, kesho tukimhitaji tunaweza kumleta hapa. Kama kweli tutasinywa na tutakerwa na tutakasirika na tuseme basi kama sheria hii nchi hakuna, basi sisi tutaiweka sheria haswa ile ambayo iko kwa katiba na tutasimamia kama wananchi. Kama pengine tunazulumika upande huu na tuseme hakuna, yani kama tutakasirika haswa, baba tukumuita yupo, na tukisema huyu ni kiongozi kama alivyozungumza Reverend Lala kwamba tunamweka nani wa kutupinga dunia hii. Shida ni sisi wa Kenya. Kwa tusifurahikie tu kwa baba ameenda pale, yeye atakwenda atakula mshahara wake, lakini atakiumia. Kumbuka yeye ndio mtetezi wetu, ni mimi na wewe. Je, kuenda kwake kule sisi wa Kenya tumejipanga vipi na dalili tunaiona? Kwa hivyo mimi Bernard, mimi nitaachia hapo, kwa sababu na nishukuru kama nitaweza kumalizana na video ni sawa, nitakuwa hapa mpaka nitakapotemwa, lakini hayo ndio maswali najiuliza, msimamo haswa. Asante msimamo, nitakuongezea tu msumari mmoja. Katika Wakorintho wa kwanza anasema shetani angejua kwamba kwa kumsulubisha Yesu angemfanya awe na uwezo wa kufikia mengi makubwa kuliko vile alivyokuwa Jerusalem peke yake, hangemsulubisha. So wanaosema ni faida baba kwenda wangoje. Mtoto wa nyoka ni nyoka. Na sasa kama uko na nyoka kadhaa, afadhali hiyo moja. Sasa zikiwa zote na wanasema unaona hiyo cobra. Okay? Hakuna mwanadamu anaweza kusimama na kuchallenge cobra 10 zimesimama hivi. Hata ukuwe na bunduki.
utatoroka. So wacha wacheke kwa sasa, lakini mimi najua ile mchoro imechorwa, wataitisha baba rudi. Baba rudi, wewe tulijua, wewe tunakuelewa, hawa hatuwaelewi. So wait and see. Azimio leader Raila Odinga says the National Assembly is passing bills that undermine devolution. Odinga, while in Gem, Siaya County, said the legislature should not be used to claw back the gains made in the constitution. He further wants the national government to devolve the Kenya Rural Roads Authority and the Kenya Highways Authority to be fully under county governments. Stephen Leto has the details. Odinga led other ODM leaders in Game Constituency Agricultural Expo, a gathering that brought together players in the agriculture sector with the aim of converting the Lakeside region into a food security county. Odinga lashing out at the National Assembly for what he said was colluding with the executive to pass laws that undermine devolution. You've seen so many new bills being developed and being taken to Parliament with the intention of clawing back on devolution. We are saying that this is a process that is unconstitutional and that must be resisted. The opposition had already faulted the affordable housing bill, saying housing is a devolved function which is under implementation by the national government through the help of laws generated in the National Assembly. That there are functions which were centralized before, like in terms of infrastructure, the roads, Kura and Kera existed at that time because we were dealing with a unitary system of government. Today, Kura and Kera should actually fall under the county government. Odinga reaffirmed to his supporters in Siaya that he will not abandon them should he get an endorsement from member states to become Africa Union Commission chairperson. My quest to be the chairman of African Union Commission, I'm thanking them. But when I go to Addis Ababa, I will be very much around here. I'm not going anywhere. I want to say that I join the rest of Kenyan patriots who are supporting Raila Odinga to be the next chairman. Kenya! In Kirinyaga County, Kenya leader Martha Karua expressed her support of Odinga's candidature, terming the Azimio boss the most qualified from the region to chair the African Union Commission. We want to say as a party that we support Raila Odinga's bid for the AU chairmanship. And we believe that every patriotic Kenyan should support that bid. Karua was in Kutus during the unveiling of party offices. Stephen Leto, Citizen TV. Welcome back, ladies and gentlemen. Thank you so much for staying tuned. This is Sound Candy Talk. I trust you're following from wherever you are. Please, let's like the video. Let's subscribe, those who have yet to subscribe. And then, of course, participate fully into what is going on. I like what I'm seeing. Now, Kenya revamping, ODM revamping, Jubilee. Let's have politics that are political parties that are strong. To me, that's a positive. And so everyone, building their house. I think to me that is a move in the right direction and should not be any sign of weakness. And those who assume that if Baba is not there, there will be no multipartyism or there will be no strong opposition towards the William Ruto excesses, I think they are overestimating themselves or underestimating the kind of people that we have within the country. I still wait on you guys. Those wale mnaingia studio muingie. Kama watu wapya muingie basi tunaanza kufungasha. Lakini nashukuru kwa kila moja, tumakinike kwa pamoja. Back to Reverend Lala. Raila Odinga there talking about devolution and devolution being made to function
And I'm liking also what the Azimio, I would say the Azimio devolved governments are doing. In Kisi, we saw Baba yesterday launching out the market, and then of course enhancing now what we've seen today, then what Wanga put up in Homa Bay, of course, and with the respect and the honor of Baba to be the one to preside over that. To me, is a move in the right direction. And then look at what is happening in terms of a constituency or a county saying that it wants to be food secure. To me, that's a move in the right direction. Not just for us to appear to be working, but literally responding to a problem. We need to be food secure. We need to be healthy, health coverage completely as a county. We need to have our education standards improved, our education system working as a county. When we operate like that, I'm sure we will develop faster than this busy moving around, launching what has been launched and appearing to work when there is nothing taking place. Karibu. Asante Bernard. You know, the devolution is the best thing that ever happened to our land. Truly. Because let's look at Europe. After the Second World War, that was a third world country. But then the Marshall Plan, with billions and billions of money poured into Europe, the funding was able to stabilize and create economic powerhouse that a small Western Europe, which is bigger than, smaller than, if you take all those Germany, France, Holland, and all that, all those places together up to Austria, Congo is still bigger than all of them. They all disappear in Congo. Okay, but how about when you look at the muscle they have? In other words, they are strong because of their economies. Remember, Europe is very tribalistic country. We have actually done a better job than them. If you go to Europe, every country is based on the language. Okay, most of them, or nearly every one of them. The English, the French, and on their own, the Italians, the Swiss, of course, that has got two different groups there. The Dutch is actually very tribalistic, but because of the economy that are strong, okay, they are able to respect each other, trade with each other, don't fight each other. And we know that if you don't give people food, they start fighting. If they're not talking to each other and they're hungry, the war will break up. So devolution, which Baba is the father of devolution, is the best thing that even those older people, all those enemies of Baba, they are eating from Baba. Baba's mind, Baba's ideas, Baba's fight, Baba's war. So devolution is the best thing. And what I saw, what I can see going on right now, where counties that were supposed to be anti-order, anti-government are doing just fine, tells you that a country can develop whether you're in opposition or you're in the government side, and that if you do things right, that people will see what's going on and understand that you don't have to be bought with money, or you don't have to support Ruto or bad guy and to get development. Development is already there in your sight. And so I love the idea of the devolution, and we need more resources. In fact, those who stop devolution are anti-development. As long as the money stays with
Ruto and up there, it is not helping us, because all these years it's never helped. Only fed the corrupt people, driving those helicopters, flying those helicopters and wearing those expensive stuff, which are basically stolen from us. So I'm so excited by what I see. And by the way, those who are of you in the diaspora, go home. I had an exhibition in Homa Bay. I had one, and I'm told all those guys went to that place. I was told they were there. Whether it was our enemy, the Whitman, and the others, the Ruto and Baba and all that, they will stop. They passed there, and which means that we can impact our community directly. You can do something in your county, and it will help the people, create jobs. It will help the agriculture, and hunger will be a thing of the past. People will take care of themselves. So yes, the blueprint is there for us to develop. So I'm excited about the devolved system. So thank you, Baba. And those are the things that will make us remember you. So if we call you, please come. Thank God you told us you're going to come back. We're going to call you back because we still need you. Because you are the best foundation for our nation in terms of presidency. That we put their foundation, then we can build, on top of it. But all the same, we wish you the best, and we must continue to fight, because Baba is an idea more than just a human being. Yes, a human being, but his ideas is what is guiding us, even in Azimio. Thank you. Thank you, Reverend Lala. Baba is more than an idea. I would add on that. It's an institution. And an institution will operate that is under under any leader. When inaitwa shule ya Baba ilikuwa Maranda, okay? Maranda High School. If a new headmaster comes and Maranda is said to operate effectively, it keeps on performing better. And so it doesn't matter who is left with the institution. As long as the institution is efficient and is able to function, then we keep those standards polished. Where there was some rust, hii gari itachomoka, watu watalia, let them wait and see. Because one of the mistakes that Kenya Kwanza does is instead of them outgrowing the problem, they reduce the problem. They try to reduce the problem. You don't excel by reducing the problem. You excel by outgrowing the problem. For example, let's say the sustainability of the healthcare. Okay, the healthcare. Wewe ukifika, kulikuwa na ile bima ya kulipia wamama wakijifungua, kulikuwa na bima ya kulipia wanafunzi wakiwa shuleni. Alafu unaingia kwa ofisi, ungeongezea sasa bima ya nini? Ya kulipia wazee. Si wamama walikuwa wanalipiwa wakienda kujifungua, na wanafunzi wanalipiwa wakiwa shule. So kulikuwa na bima moja ambayo ilikuwa haipo. Ni gani? Ya wazee. Wale watu wameretire, they have their health complications and they have problem being taken care of. That should have been an added expense that will have stretched the Kenya Kwanza administration to perform better health-wise. But what did they come in to do? To reduce the expense. And now they are incapacitated. So they also think that by Baba going to work elsewhere, they will have free field. I think this is the time they are going to see that whatever Baba has been doing has been in fact protecting them. That's why wanaongea kuhusu soft handshake and private and secret handshake. Wacha sasa unakumbuka mwana wa naitwa nani? Suleiman. Solomon Isai.
He said, your father was tough, please reduce. Akaambia sikiliza, kule mjeledi ilikuwa ya kamba, saa inatumia chuma. So what I can envision coming is not as easy as UDA wants the country to think. And then, of course, Baba and his international appeal and, of course, international connection. The international community had whatever an upper hand in terms of even calling him to order or telling him to slow down. So I want you to see that Arati has taken over the Kisii region and has banned UDA there. Then the whole of Nyanza and all that is taken care of. Oparanya amesimama vizuri, the whole of Western has locked out UDA. And then the coast is well taken care of. Nasir, of course, Joho there, and every other person. Wameshika doria. Okay? And of course, hapa Nairobi, Sifuna, Aladwa, hii timu yote na Babu Wino wamesimama kidede waambia hapa yellow fever hapana iko. So I want you to see the breathing space that William Ruto will have with his yellow fever running around the country. I think they are in for a root shock. I believe something great is coming out of whatever changes that are taking place on the political, on our political landscape. So sijui kama una swali hapo nje ama una maoni yako, tunakuomba tafadhali makinika, na kama hujapiga kura yako tuko karibu kufunga. Tafadhali piga kura yako. Swali tunalouliza ni, is the justice system in Kenya doing better under women leadership? Of course, the voting in of the female president of the Law Society of Kenya, of course, should be a nod to the women leadership, number one. But with all that in view, are we having better justice delivery under the women leadership? Or there is something that we need to review when it comes to the next cycle of balancing leadership in various places? And this also should go on a wider spectrum. We can see better leadership in Homa Bay with the Gladys Wanga, a female leader, of course, deputized by a man. And then there are other places. What's going on in Nakuru? Nakuru, we have a female governor, a female senator, and then, of course, there are issues there. And to make matters worse, they are sisters. Now, I don't know what happened until that happened, but this country, ukistaajabu ya Musa utaona yani. Utaona ya Firauni. Kwa sababu, how do we hand over the county to one family? It does not add up. Hiyo sheria ni gani inayotumika hivyo? Eti governor ni younger sister, a senator ni big sister. Na tuko sawa tu. Now, without being prejudiced or being tribal, it is unconstitutional in my understanding. You cannot have you are the managing director, then you appoint HR to be your wife. It's not okay in civil, wherever in civil servants. Even if you are all workers for the government, you cannot work in the same department. Kisheria. Kwa mfano, if I'm working in Sharia house, okay, and my wife works at Sharia house, she must be transferred elsewhere. There is no way we can work in the same office because we are interested parties. So what happened in Nakuru that we handed over the whole county?
to one family and that one should oversight the other. Hiyo yote ilipita chini ya maji bila watu lakini tulisema ni watu tu kutosikiliza, kwa sababu tulisema hii masuala ya the Hikas being the leaders of Nakuru, it will be a problem, and see, it is already a problem as we are talking right now. Lala, unasemaje? Okay, Lala ametupwa nje. Paul, msimamo? Labda tu kwa haraka niseme hivi. Wakenya, yani nadhani tumetafuniwa ni kujua kumeza, kwamba mabadiliko ya kweli yanaweza kufanyika hata kwa county government. Tukisubiri national government, tayari tushaiona tayari mwelekeo wake kwa wapi. So kile ambacho wanakifanya county government kinanipa, hasa county government ya Kisii na zile zingine na vile Kiwanga na wengine wale wa viongozi wa county zile, inanipa moyo kwamba yani haina tofauti na jimbo. Usipochunga jimbo lako Bernard, kwa watu wako, sasa wewe ndio umeliumiza, lakini ina haja kubwa ya wewe usimamie jimbo lako, kwa sababu nadhani majimbo hiyo ndio suluhu. Kama pengine hata mbele, kama baadaye kutakuwa sivyo, kumebadilika, mambo yamechapuka na hatuoni nani wa kutushika mkono, the only way ya kutusaidia ni majimbo. So governors wana kazi kubwa, na special governors wetu wa Azimio, wacha wafanye kwa vitendo na waonyeshe kwamba to be a national government kwa national government si kitu. Msingi ni kumfanyia mwananchi kazi na ni kuhakikisha kwamba suluhu umempa haswa mwananchi wako mwenye unamuongoza. So for real, mimi Bernard sina usemi. Naachia tu hapo, lakini county government zina jukumu kubwa. Magavana wetu wana jukumu kubwa kuweza kuwafanyia wananchi wao jambo la muhimu zaidi na kuboresha county, kuweza kutengeneza uchumi zaidi na kujiendeleza. Tuachane kabisa na tusahau haya masuala ya national government, kwa sababu tayari tumeona. Na kama tutaruhusu watu kwenye kiganja tu, nikimalizia tu kwa haraka kwenye kiganja na national government, hapo ndo tumemalizwa kabisa wananchi. Kwa hiyo mimi nitaachia pale kaka yangu Bernard, nimpishe ndugu yangu hapo. Naona honorable. Asante msimamo, na ni ukweli county government, na cha muhimu saa hii tusinikishe kwamba zile vitu ziko devolved zote, kama vile baba amesema. Housing ni devolved function, iachiwe county, na hii maneno ya rural road development etc. Wananchi wa protest, vitu za county sky kwa county, vitu za national sky national. Alex, vipi? Mzuri sana Bernard. Wewe unaongoza riot Haiti ama nini? Na unajua sisi hata hatujui nini inaendelea, tunaamka kila siku asubuhi vitu zimebadilika. Sasa tumechanganyikiwa, hatujui mahali tuko sahi. Vindu vichenjanga, majira ni tofauti. But not at this rate. We've never had a situation whereby, Bernard, a day before Raila saying he's going to the AU seat, when I go back and see what I said in various channels, I said UDAs are propaganda, UDA is lying to us, Baba can never do that. I remember Gaucho was in some interview with some people who are mocking Baba. Then the next day, Baba says he's going to the US seat, AUC seat. That gave me a shock in itself. And after Baba declared that contestation, Bernard, let's be very honest. The political realignment in Kenya has totally changed. People like Dismas Baraza, Kuria are supporting Baba. And the people who are in Azimio have been disappointed to the core. So we are having a grief period for us, and we are having a feast period for the UDA people. It's like we have lost the 2027, we have given it up. Kalonzo is not going to win. Ruto will be a president up to 2032.
And we are in a dilemma whereby, Bernard, we move from the revolution, our day with destiny, maandamano, a national dialogue, and now what? Baba is left the scene. When you look at it, Bernard, it's a very conniving situation. Now, let me give you some of the things that I think here that are pertinent for our people to know. The first thing is that Baba meets Babu Owino. And then Babu Owino goes to the investment conference that is going to be where? In Homa Bay. The next day, we are told that Homa Bay County moved from number 46 to number 47. After that, the next day, Gladys Wanga has prime time Citizen talking about how she has moved the Homa Bay County from number 46 to number 1 in the whole country. The next day, we see Baba and Museveni, whether it was right or not, but the picture circulated that Baba was in Ruto. Their attire, their walking style, and everything showed. You know, Bernard, in a photo app, in any country that is proceeding, especially when you have two visitors, you must know where one visitor stands and the other. Ruto was always in the right. Baba was on the left, which said Baba had given up. A day after that, Baba goes to where? To Homa Bay. And Baba, for the first time, he says, President Ruto. Baba has never uttered that word. He says, President Ruto. Now, after that, the ripple effect. Now we are having the Limuru conference. The person like Oburu Odinga, who said, if Oburu Odinga is young like this, how about Raila Odinga? We must contest in 2027. Mutula Kilonzo already told us, muspende, musipopenda, Kalonzo atakuwa kwa debe. Bernard, let me advise you one thing. Azimio is dead. Let's not fight for Azimio anymore. Anybody fighting for Azimio, I can call him a person who does not know how to integrate politics with life. We must move beyond Azimio today and understand that a new alignment is coming. And that alignment, I'm sorry to say it here, you like me or not, time will reach when it will come. Bernard, we are going back in a bad situation where it's going to be 42 versus 1 or 41 versus 1. And I fear it because of two reasons that I have seen. If I was a Kikuyu leader, I will never start having Limuru conference right now and others. I will advise our people to understand how these politics are. The only people that Ruto fears politically because they are financially well is Kikuyu. That's why when Obama meeting them, Mwangi, the Equity chair, okay, was meeting Raila in Mombasa. It was not by coincidence. Oh, Alex, we lost your audio. So, can you hear me? Yes. So the same day Ruto went to meet the billionaires in Murang'a, it's the same day Raila met with the Equity chair, Mwangi, in Mombasa. After one day, the dollar comes from 160, Bernard, to 135. What miracle happened there, Bernard? I want to know economically. I studied economics. I mean, it's the best that has happened, Bernard, is 25%. But a tune of 33% in falling and making the shilling better. Are you saying the inflation ended? Are you saying that the buying index is better? Are you talking about our currency strengthening because we are buying other currencies now? I mean, there's no miracle that happened there. So our country is going through manipulation. Our country is being ruled like a banana republic. And Bernard, we have to agree that now it seems like we have two tribes, us and them. When they decide to come together, Bernard, it is very difficult. Now, let me finish. We used to say when the lake meets the mountain. Bernard, right now, it's when the fishermen meets the cattle rustlers. Bernard, I don't know where we are headed to. And I'm not saying this kutukana watu ama nini, but my question is this a holy alliance or is it an unholy alliance? Is it something really, when we went to vote, when we supported Baba, when we did everything, did we anticipate this? Bernard, a person we refused to debate with, has been called the president, and now the legitimacy of William Ruto is obviously
not impending anymore, has been certified. And that's why issues like Haiti will never be. Bernard, you have put there the thing of Haiti. The president of Haiti is coming to Kenya. Immediately, his government officers get hijacked, including the airport. Now, when he leaves here, where is he going? Where does he land? And then we continue signing a pact with them. If the airport of Haiti has been hijacked by the gangs and the bandits, and we continue signing a pact here, so where is that pact going? It doesn't beat logics. So they want to take it back to parliament because that was a constitution that where is the agreement that we are taking our soldier there? So Ruto can get the money that he was promised because he has done his part, but the president did not do his part. Now, obviously, maybe in 60%, it might be the elite, people will go there. But the way this country is going to be ruled, Bernard, is going to be very difficult. But obviously, there's a better light that we can see. In coercing and seducing the Luo community, I swear to you, the Luo community is going to develop more than any other area. During the handshake, we saw Kisumu, where I was born and raised, go miles and troughs. Now we are seeing Kisumu is already developed. The roads there, Bernard, if you've ever gone there, the motels and everything, they are classic. Now it is going back to South Nyanza, Homa Bay, and Migori. Because of what? They've made a good pact. Now, are we going to have regional desperation whereby unless we make a pact with Ruto and Gachagua, development will be in the State House, yet we have devolution? So we can look this thing at two ways, Bernard. Baba going to UA is a bad thing. Baba going to UA is a good thing. For those who have loved Baba, they'll say that's a good place to retire so that his legacy can be preserved. But those who care about the posterity of Kenya today will see it as a betrayal. Why? Because we had reached a point the country was turning from from old money to new money. And the people who are getting the new money are people who don't have brains, Bernard, who cannot propel this country to the future. We don't have Matiangis, we don't have Michukis, we don't have Onyuka, we do not have Oyugi, we do not have Saitotis right now. Bernard, if you look at the crops of leaders that right now are from Rigathi Gachagua to Wahome all the way down, Bernard, a vacuum exists. And that's what we ought to talk now, because what we used to talk, that narrative has passed away. We must create a new narrative and question the leadership and the authenticity so that people can wake up from that deep slumber. Because whatever now we are agitating is past us. Baba has decided. We can't force him. He's an old man. People have individual decisions. Now, what can we do the way we did, Bernard? When everybody went quiet, you started to call people like the people of Bunge la Wananchi. When everybody went silent, from Peter Kenneth, from, everybody, Tungilu, everybody went quiet. The only people who are left was me and you and a few people. Remember when you went to a vacation and you came back to sound candid? Bernard, the highest people we could have was 40 people for like 3 months. Then we went to 90 people. Now that at least we can have more than 1,500 people in a day, and then they will be rewatching. I think you have an impact and I have an impact. If we change the narrative and now saying that nobody is beyond criticism. Nobody claims political infallibility. And I want to use a religious language. Nobody is. If you have betrayed, you have betrayed. If you are progressive, you are progressive. And our enemy still remains an enemy. Then, Bernard, we can move on. But where we sit right now, one leg is here, one leg is here. Bernard, you can never get a child. Kama umeweka mtoto mguu moja hapa na mtoto mguu moja hapa. There will be no fertilization then. There will be. I want to quote PK, not Stone PK. There's another PK from Chicago once told me that, and that's where I will finish. Bernard, if you have one bull, it is old, but it's the only one, and you have 10 heifers, you cannot slaughter that bull
It has to continue to do the work that it ought to do for what? For posterity. For if you kill that bull, there is nothing that will be called prosperity. Hiyo ng'ombe haitakupea kitu yoyote apart from ichinjwe, ifanyiwe nini? Ikulwe. Lakini for you to reproduce, reprocreation, that bull must stay there. And now we have one bull called Raila Odinga. Whether he's old or not, he's able to fertilize that politically. His move is not good. He must stop it ASAP. It does not matter. His legacy has been sealed in our hearts. Thank you, Bernard. Well, Alex, I hear you and trying to follow you hard. But what you are saying is majorly one, speculative, to say the least. Speculative in the sense that the conclusions you are giving, you are not giving us the evidence that proves that. Secondly, the issue about the agreement in Bomas has just been passed in Parliament. It's going to be handed over to the principals, and there will be enactment based on those agreements. So the fact that things are happening differently doesn't change that there will be principles that govern the engagement. This assumption about there is a pact, and this pact means that Baba goes to AU in exchange of 2027. I have looked for it everywhere. I'm not seeing it. I'm just hearing it from analysts. But how that is an exchange, I can't see it. Maybe I'm the one that is, I'm called to be naive. But what I see here is Baba, of course, is the fulcrum of Kenyan politics. His move will always shake every corner of every pillar of politics in the country. That one, no doubt. And the new realignment in terms of political narrative changing caused by Baba, to me, is healthy. It's healthy. We've been so much compacted into the so-called Azimio Kenya Kwanza until some of the people in Azimio are Kenya Kwanza and some of the people in Kenya Kwanza are Azimio, and nobody knows where they are. Let the whole thing fall so that we know who is who where. The future of this country requires that some people get leadership and others, leadership get them. We cannot say that Baba moving to AU is the end of this country or the end of proper leadership in this country. To me, that's an assumption that I don't think holds the waters. In my understanding, Bernard, yes. You know, Bernard, yes, you're my friend, and in the political journey, and Bernard, let me make it clear. If there is anybody I believed in politically, it was you. Bernard, I had to push you hard for months to tell you that we need a platform where we can change the political narrative of Kenya. Bernard, I want to tell everybody that I persuaded you for months. It was not an easy thing. I begged you, but finally, we had the Damascus moment. God made sure that you were blind and I took over. And when the scales came off, away from you, we had already started something called sound, candid talk. It is not psychophancy, it is facts, it is sound, it is candid. You say the way it must be. Bernard, I don't need to say all the evidence, or do I have time to give all the evidence? It is an analysis and a narrative that obviously we have seen, and which at times we disagree because we still have faith in something that we believe in. But Viktor Franklin, the man who wrote a book named
the meaning of life. When he was in the camp being killed, he said there is one thing nobody can ever take from somebody. It's the freedom to decide. Okay? And that freedom, he also gives us another quote that when things do not change in a manner that you do not want, you must adapt to the new situation. English, we call it situational ethics. Bernard, I know what you want. I understand what you want for Kenya. I know, and that is what I want. But when it comes things that are beyond us, Bernard, then we must ask us, how can we adapt better in order to win? I'll give you one situational ethics. When Raila vied in 1997 and he realized that vying is not easy, he became broke. He adapted by joining KANU, and he killed KANU within KANU. Okay? And that was a move when Iyo Bendera, NDP ilipoenda chini Bernard, some of us cried. We hated Raila. I remember one time I went to buy a newspaper for my father. The newspaper for that Sunday, because sisi tulikuwa napenda kuangalia Whispers na Politics of the Week. You remember the guy, alikuwa anaitwa Whispers ama alikuwa, there's a guy who was a Kikuyu, was write very good articles on Sunday. A genius per se. So that heading that day was Orengo says Raila is Moi and KANU stooge. I went to my dictionary and looked what as a stooge. But come 2007, Raila became a political genius and was able to put KANU down. But the only problem Raila has, and let me tell you, Bernard, today, and today we were discussing high-level people and asked him, is there a difference between murder and killing? And these were elders and church leaders. They said yes. And I will say here, and let Raila hear it. As a president or as a king, there are times you are allowed to kill, but not to murder, in order to make a country better. Raila forms groups or political movements, and watu wakianza kuziharibu, anawaacha mpaka wanaharibu. Instead of finishing them completely so that our agenda can go front. We did it in the CORD, we did it in the Pentagon, we did it in NASA, we are doing it now. Look what we are doing. Now, the question lies here. The number 2 person who has been with Baba totally day and night, who believes that Ruto must go, is Martha Karua. Where do we leave Martha Karua after all these struggles? Does she go to oblivion like that? Bernard, Bob Marley sings, how long shall you kill our prophets while we stand aside and look? Martha Karua is not going to be killed. The people who are at the front line during the most difficult moments of our country are not going to be left aside because Baba has decided an under for AU seat. We must ask ourselves, are we still in Azimio or we are with Baba? And political leadership is not based on personality politics. It is based on a movement. Populist movement. And that's where you get mobilization and everything. So I'll urge you to look this thing on a higher superior logic and see where we are headed. If it's the evidences, then give me one-on-one show with you. Alex, you are inviting me to a narrative, just like the narrative that is being pushed. Both narratives, as long as they don't have pillars, they don't have ground, we will all be floating in the air. That's why I choose to transist systematically based on the available light. Just like you drive from your house, when it's dark, you put on your headlamps, they don't show you to the destination. They show you in the near light. Then when you drive further, you drive further, you drive further, you get to where you're going. Where you are inviting us, you want us to sit here and see the end of the journey with our headlamp. It doesn't work that way. And so as we ventilate on this matter, I know that changes are always disturbing and they can also be misjudged. You talked about Raila being Moi's stooge and everybody wrote him off. I did not say he was. No,
Orengo thought so. That's what I'm saying. When he did whatever he did in 97, he was written off. He was called all that, meaning he will never bounce, or rather, whatever he has done will never be profitable. But what happened? 3 years down the road, was 3 or 2 years down the road, he became the in thing. He was the one solid army that made NAC government come into power, bring a captain who was on a wheelchair, be sworn in as president, when everybody had said him joining Moi was the end of him politically. And so if the wisdom that worked in 2002, the same person is leading the way, why should we, at this point in time, begin to brand him as a betrayer? He has abandoned his people. He has sold the people. He has a pact to do with who and what. And all that is coming from a picture that was sent through William Ruto's handlers and William Ruto's handle. Then, of course, the Star newspaper, which to me is a gutter press that is carrying out titles that are supposed to push a particular narrative. Investigations don't indicate any of these things. It's just a narrative floating in the air. We can't plunge into a narrative that is floating in the air when we have facts here. Baba was in Kisii yesterday. What was his message? He was in wherever today in Nyanza. What was his message to the people? He was in Homa Bay. What was his message to the people? So if we pick one piece and then run with it and forget everything else, to me, that is the wrong way to interpret the Bible or any other analysis. So to me, I would advise, let's go slowly. When it is not clear, when the road is not clear, you slow down. When you go to a dark spot, you slow down. You don't speed because you are in a dark spot so that you pass. You will crash. So whatever that is happening right now is confusing. I agree. Some signals are not clear, and that is the very reason why we need to slow down. Other than running into conclusion, this one must have been sponsored by this must mean this must mean this. You do that, you will create a lot of problems. That's why I choose to follow what is available, drive in the light that is available until I get the new light. In the meantime, we are following the system that is there. Right now, Azimio is on, and Azimio has retreated in the sense that all the constituent parties, they were told, go and revamp your parties. You saw what Martha Karua was doing today, reopening offices for NAC Kenya, meeting the people. See what ODM is doing. See what Wiper is doing. Every party is revamping. All of that, it must be in anticipation of 2027. But what are you saying? 2027 has been handed over. Raila has handed it over. I mean, 2027 is not with Raila. So to me, I beg to differ. But then I wish you could be a moderator. You are an analyst. Goja, in the interest of time, let's hear Julia first. Thank you. Asante, Alex Usiende, I want to say that I really love your analysis. Hata kama Bernard akubaliani kabisa. I like the way you brought it out. It's really made a lot of sense. And I want to say this. Yesterday we were just like, we don't want to discuss this Baba thing again, but it seems like we can't help it. We just have to continue talking about it. Now, it is one thing to vie for AU chairman. It's another thing to be seen to be working with Ruto. To be seen. I'm saying to be seen. I just want to give Bernard an example. Bernard, I think you're a married man. If your wife decides to be hanging out with men, atie ni bibi wa mchungazi, usiku alionekana kwa bar, na akiulizwa alikuwa anahubiria walevi, and the next day mlevi mmoja alikuwa anamnulia dinner. Let me tell you, your wife may be very innocent and may have never contemplated
committing anything against her marriage, but she'll never wipe that from the eyes of the people who saw her. So what I'm trying to say, the things that we do, if we are public, in the public limelight, especially somebody in the caliber of Baba, he should think before he does that, the effect. Did he really analyze critically the effect of even him being seen with Ruto? You know, it was just flowing. At one point, Baba Navai AU. I think Azimio members, followers were able to swallow that. Then the next day, a picture with Ruto. And then now, the analysis comes, which Bernard is saying is not true. I also don't know whether it is true or not, because I have no evidence for that. That hii mkutano kwanza ilikuanga kitambo. Unakumbuka kitambo we had that there was a meeting between Baba, Ruto, and Obasanjo. And the president of Tanzania, Madam Suluhu. Yes, and Ruto and Baba denied. And then we see again Baba and Obasanjo is one proposing him to vie for AU. Then the next day, I think wisdom calls. Did Baba really think that Azimio was going to hold after that? I think he has a very clear answer for that. Did he think if your wife is seen in the pub, Bernard, what is she trying to do to break her marriage foolishly? She's a foolish, I can call her a foolish woman who is trying to break her marriage. Ama tuseme tu ni mimi tu hivi ama I think Alex is married. And he begins being seen some, and then Alex is saying, niko nanulia tu chai tu ama nanulia nini. I mean, there are things you prevent yourself from doing, and not because you are guilty, but because you care about the feelings of the people that care about you. Now, when Baba was seen with Ruto, the same man who stole his election, Ruto, kwanza Gachagua, wacha niseme maneno ya Gachagua. Gachagua has been saying very bad things about Baba. Na watu kama Kuria. I mean, I don't want to imagine that Baba in his normal senses can work with those kind of people. Then, Jamaliza, Baba was seen to have held a meeting in the Aisha Juma. Nini, what coincidences? Come on, Bernard. What coincidences are those? What was Baba thinking when he was doing all those things? Did he care about the people who have been like in a place kama show kama hii show tumetukanwa na tumetukana watu, na mimi ningesema kama Moi, kama kuna mtu nimekosea na muomba anisamehe, kama kuna mtu tulinitukana na muomba anisamehe. Hii show when Bernard you are away, tumetukanwa na tumetukanana. On behalf of Baba, Alex is a witness. We have fought a fight here because we believed in Baba. We believed that Baba was the only person who had the right head in Kenya, who had a direction, who had principles, who had the heart, who in his heart had Kenyans in mind. And that if given an opportunity, him and Mother, they were going to transform Kenya. Ebu niambie kesho kama naweza fungua mdomo hata pale Nyeri nikiongelea maneno ya Baba nikimtetea. You know what they are calling him? I saw KTN analyzing the Mr. Handshake. Sijui kama nyinyi watu mliona hiyo clip ya KTN. The famous Mr. Handshake. That is what they are calling him. Na Gachagua ametukana Baba sana. Ametuambia huyu mzee kila saa akishinda uchaguzi ananyenyekea, anakaribia, anataka kugaiwa. Mimi nachunga State House. You know the Gachagua talks rubbish. Now, don't you think that even the Azimio followers are confirming that Gachagua has a point? You won't blame them. The only people who will not listen to Gachagua right now is Baba fanatics. Azimio followers, not all of them are Baba fanatics. We have Azimio. No, Julia, that's where you go wrong. Okay, that's where you go wrong because. Let me ask you that you respond to me better. Ngoja kwanza. You will prosecute even msimama anala kwake. That's where you go wrong. I could just beg Julia to finish his submission because Bernard, you're changing the narrative from what people are thinking, and we must understand what the mountain is meeting, what the Kisi are thinking, what our people are thinking. Bernard, no, you are cutting somebody in the middle of a mission.
Alex, what you are thinking is Bernard, not Bible. you are cutting people in the middle of submission. You want to change the narrative of the mind of another person. Please. It does not hold water for you to mute me when somebody was almost saying what they wanted. Simply because I have some principles that I'm acting upon. I'm simply saying this. The assumption that somebody does not agree with what you are saying, now he has become a sycophant on that premise, that is an assumption. And we say assumption is the lowest level of knowledge. That is, you assume. Those pictures that you people are claiming that Baba went to take in Uganda and posted them, where were they on Baba's handle? Everywhere Baba goes, when he goes to Homa Bay, he goes to a funeral or meet somebody, whether it's Mount Kenya, whatever, there will always be a posting. Today, I had this and this. The meeting that Baba went to Museveni was a private meeting. Those pictures were not for the public, and that is why they were shared from one handle to serve one purpose. But I don't see why we fall for it so flat until we begin to doubt the person we claim to have trusted. If you trust me, and then you see one picture and you change your mind about me, then it's true. You never trusted me in the first place. Let's start it there. Secondly, this Baba that we are talking about, he is bigger than life in the sense that he lives, he wears many hats. Wears many hats in the sense that there is how he acts as a father, he acts as a party leader, he acts as a coalition leader, he acts as a regional leader, he acts as a consultant. So when will he be borrowing permission from you? Like Aisha Juma is the Minister for Gender. She wants to do the bill on gender. The bill for gender has failed many times in Parliament. She's now seeking help so that whatever that she goes to present in Parliament will have enough support for it to pass. Baba needs to call a rally in Kamkunji and ask permission whether he should admit Aisha Juma when he asked to meet him. Please, you people, you are expectant. Let us accept it. If something is not clear, let's find out before we conclude. But if we conclude before finding out, we are in the same boat. We'll end up with the wrong results. The wrong formula will always give us wrong results. It doesn't matter how many times we apply it. Thank you. So Bernard, can I ask you my question? So I see you are also at Aisha Juma, but I want to ask you, show me your friend and I tell you your friends and I tell you who you are. Ata kama ulewi Bernard ikupate kwa bar na those barmaids, you will never convince me you are a proper pastor, however born again you are. Ata kama Mungu anajua unampenda kabisa. Now, after this, all this drama, you have seen, sisi, tumekuwa tukiteta hapa, we are the ones who dared vote for Baba. Even some of us are from Mount Kenya region, we dared vote for Baba. And we dared even call our relatives to persuade them to vote for Baba. We dared all that. We did a lot of campaign. Let me ask you, do you really think the center is holding? If I'm talking on my own behalf. How many Julias are there? Alex talked about Mother Karua. Unafikiri Mother Karua is feeling cheated how? Do you think Azimio will ever hold again? That is my question. If the parties involved in Azimio want to hold together, it can hold. If they don't want, it can't. Is it necessary for it to hold together? If they are going to the 2027 elections, and they want to hold together, if they have a strong pack, it may work. But my wisdom would be, my counsel would be, it is better, it is integrates, we have a new alignment for the next election. It is difficult to do politics, engage yourself in a new election
on an old slide. It becomes very difficult, and that's one of the things that made the Jubilee, wherever, you saw that the Ruto campaign for 2022 was problematic in the sense that it was carrying the Jubilee slide of 2017 to use for 2022. And so their campaign was constrained. Their sell was difficult to get as many people on board as possible. And so without the rigging, I don't think they would have gotten anywhere where they are. And so what I can see, and I believe Baba is displaying for us to see, is that it's healthy for these constituent parties to strengthen themselves. Now that there is a new law that is coming to bar people from crossing from one side to the other side without going through a by-election, let everybody build their party so that when we go to an election, there is no riding on somebody else's party, or there is no, trying to befriend ODM. Kuna wale watu wanarukanga ODM at the 11th hour because ODM will be elected, then they jump. So to me, Azimio holding is good, but it may be complicated towards the end. Just like, you remember Ford in 92 elections, it disintegrated a month or two to election. That's what made Moi have a walkover. Why? Moi arranged very well. Just before the election, he called Shikuku, who was the Secretary General, and entered State House. By that appearing in State House, he was not to be trusted again. So he runs away with Ford Asil. Nani remains with Ford Kenya. And then, of course, Kibaki comes with DP. They split the vote. Moi becomes president with 35%. And so if Azimio does not clear their differences now and front a proper structure, if they wait until the 11th hour, they are going to disintegrate at the 11th hour. So it's better they disintegrate now and plan a better strategy roadmap for how to contain whatever elections that are coming. To me, Azimio holding or not holding is not an issue for now. What is an issue for now is this country going forward. Are we going to elect thieves? Are we going to elect people with questionable character? Are we going to elect people of wash, put them in parliament, then pray that God will touch them to do the right thing? That's where we are right now. It's not an issue of which party must hold. If that party is closed, Kenya is doomed. Kenya cannot. No. Kenya is bigger than all political parties and all politicians. That's where I start. Okay, Bernard, you have given a very good analysis about Moi, Shikuku, Odingas. That's awesome. Yes, Shikuku was seen in State House. Baba was seen with Ruto. Azimio is going to disagree into ODM, into Jubilee, into Wiper, into now Kenya. That's a very good analysis. Okay, to face who? Ruto in 2027. Now you understand that Gachagua and Ruto's sayings are now going to pass. They will rule for a long time, because with that kind of disintegration and mistrust, along with the issues with IEBC and rigging and stealing. But Bernard, you are talking from two sides of the mouth. You are saying that we should figure out how not to elect corrupt people. When we have taken ourselves the corrupt people ourselves, come on. How then do we stand? We have been fighting against this all through, Bernard. Tumepigana sana, hatutaki waizi, majambazi, sijui nini, serikali ya majambazi. And now we are ready to work with serikali ya majambazi. Come on, Bernard. Julia, yes. It is. I have said it before, I'll say again. If Kenyans go to the ballot, okay, and elect William Ruto Gachagua ticket, it's okay. It's their choice. There is nothing we can do about it. Okay? It doesn't matter whether we bring Angel Gabriel here and Angel Michael here, put them on the ballot, and then put Sakayo here, put Gachagua here. If Kenyans
have chosen Zakayo, Angel Gabriel, Angel Michael will go back to where they have been serving. Okay? I will continue with Ruto and Gachagua. We can't stop the choice of Kenyans. If Kenyans are given the leeway to choose, their opportunity to choose, and they choose wrongly, they should live with their wrong. Quickly na msimama na la kwake, kuna not nice anauliza kuhusu numbers. Kuna numbers za kupiga kura na kuna numbers zinazohitajika ku enact that 2/3. I think there is a need for 2/3 majority. No, wherever Kenya Kwanza doesn't have 2/3 majority. Then about political parties, we have political parties in Azimio that want to go to Kenya Kwanza. Then we have political parties in Kenya Kwanza that wants to go to Azimio. So the disintegration of this formation is healthy, so that kila mtu akuwe mahali moyo wake unataka. As msimamo. Msimamo, unmute your mic is. Sawa. I hope mnanipata. Unapatikana, karibu. Hapa mimi nitaingilia ugomvi kiasi ugomvi, lakini tunaelimishana. Wandugu yangu Alex na Julia dhidi ya Bernard. Hapa nitabidi niingilie kati kidogo na nitoe kutu la masikio. Hivi nauliza, yani katika nyoyo zetu tunaamini kwamba Azimio ingedumu mpaka 2027? Hilo ni swali la kwanza tunajiuliza, ama nauliza kwa Alex na dadangu tu. Hivi tunaamini kwamba Azimio ingedumu mpaka 2027? Maana upande wangu 2027 not 2027. 2027. Yes, sorry, 2027. Maana unaona ufa tayari ulikuwa upo na hatukuzungumzia hilo at early stage. Hivi baba na roho ya nyama ama na roho ya jiwe? Kwa maana tayari tulikuwa tumeona mafungu yashaanza kujigawa, huyu atasimama na huyu. Dalili ziko wazi kabisa, kauli zimeshaanza kubadilika tayari na watu wanasema tuko kwenye Azimio. So kama ni uozo ulianza hapo kwa kukasirika na kusema tumempigania, tumeshindwa kushikilia Azimio, lazima tujilaumu. Kama ni kwa kujilaumu, tuanze sisi wenyewe. Hata sisi tuko hapa, maana hatukulizungumzia, na tumekumbushwa hapa na gavana yule wa Makueni on daily basis hapa, if not this it will be this. Katika hizo kauli zilikuwa zitadumisha Azimio? Hapo mtanipa jibu, maana hapo ndo kwanza kabisa Azimio ilipoanzia. So haya mambo tunayaona, mimi hayanikatishi tamaa wala hairegeshe nyuma kupigania kile baba ameweza kukifanya. Wale wanasema baba amefanya makosa kupiga picha kuonekana kule, hayo hayanipi tija. Cha msingi ni hivi, nampenda, namkubali. Je, ameniangusha mara ngapi? Maana kwa sababu kuniangusha mimi msimamo peke yangu hajaniangusha. Maana hata kama ndio amepeana handshake, tena kutakuwa na utulivu fulani kulikoni sasa. Hiyo 2007 pamoja na hiyo serikali ya nusu mkate, ndio hiyo tulishuhudia wanafunzi mpaka watu wazima katika mashule. Hiyo handshake tena imezalisha kulikoni haya tunayoshuhudia sasa hivi. Tusibebwe na propaganda ya hawa majamaa, tukaingia box wenyewe wazima tukaanza tayari kusagana meno wenyewe kwa wenyewe. Lakini kama ni 207, kama ni Azimio, haingefika 207, tutake tusitake. La mwisho, nini kimezuia kuipata haki? Ni wanaazimio wenyewe. Hapa tuambieni ukweli, kama ni hivyo leo, nani na wangapi walikuwa na roho ya kutakarua ya ambayo tunaizungumzia leo hapa?
kina nani walikuwa wanasema bora mazungumzo. Hao ndo walitunyima haki na wapo ndani yetu, na ndo wa kwanza walikuwa wanataka kujitenga. Mbona hatuzungumzii kweli? Bernard, nitachia hapo kwanza. Okay, Alex, before you go and weigh on this, I just want to remind you this, the time you told us what Jaramogi told you about politics of enmity. I don't have political enemies. Why are we finding it now? Yeah, and that is one thing we must know, that interest supersedes and prevails the cabals between the politicians. That is why Aisha Juma today will go to Baba's office to seek redress and seek help. Though her mouth has been vile and she has had something called bubble diarrhea. But the big question is this: can we tell our people where the politics of today is headed? Bernard, my fear is I have had political depression before because I never prepared myself to what was happening. And this is the first time maybe a few people from the mountain are experiencing what it means to give trust to a politician. And then when the U-turn comes, you're left wondering. And when you say, Bernard, yeah, it was a private meeting. Those pictures, we cannot authenticate them. Bernard, go to Baba Twitter feed. Baba posted those pictures. Don't deny here. I had to confirm it by going to Baba's feed of X. I had to. So do not say that we cannot confirm them, or we can't get out of it. Yeah, sorry, Bernard. I was in the building where I work downstairs. I haven't been work for a very long time, so we have new security. So Bernard, we must be very careful on trust and belief when it comes to political innuendos and political gymnastics of the day. And I told you in the book, The Meaning of Life, if you cannot change the situation, that Ruto has the tools of power. Ruto is sending our children to Haiti. Ruto has the finance bill. Ruto has the levy bill. Ruto has taken over the what? The legislature. He wants to take over what? The judiciary. Then you have to step back and ask yourself, how can you adapt in that new situation but be able to win him? But denialism, that is not going on. It's not a solution. It's like going to the doctor, uliumia mguu mpaka ikapasuka, kichwa inakuuma, unapewa Panadol na mara moja unaenda nyumbani, unakuwa vizuri, lakini ile mguu bado imepasuka. Then we can't allow that. We have had too many formations since 2002. We had CORD, we had NASA, we had what? We have reached a point whereby we don't want any political association. Azimio was inclusive with our own brothers from the mountain. I think it was more nationalistic than any other that we have had. I cannot see it die like that. We have a person who never had followers but had a brain. Had she become the deputy president of Kenya, we could have killed corruption today. Do we just step back and take over the politics and leave what can be eternal and lasting? Unpopular leaders have done things that changed the country. Michuki changed the country in terms of what? Matatus. Nyachai changed the country in many ways. These leaders were not popular. Matiang'i, when he decided we are going to digital, how many radio stations, TV stations closed for months? Today, me and you are here because Matiang'i stood firm and said we must go digital. Many people now listen to you than they listen to KTN. Your own son here in Njiru say he doesn't listen to news, but he comes here to talk. Because unpopular leaders understood the way forward. We must push a certain narrative, and honesty will find us somewhere. And after it finds us, then we look. Then the lack of insight brings the lack of foresight. If you don't have insight today, you cannot predict the foresight of the future.
I want you to be part of that club, whereby when unpopular issues, contentious issues that put this country into contradiction, I want you to be in the front line, saying the truth. You know what that will bring? So what I can say is this, Bernard. I'm sick and tired of being in a side that contradicts my principle and vision. Today natetea Azimio, tomorrow nakuja kuambiwa nimeambiwa tunaenda AUC seat. And you know, I could not even comprehend on that. Leo nimeitetea mpaka nikasema those are UDA propaganda. The next day I'm left. Yani ni kama nyani haoni kundule. And Bernard, let us give our views, because some of them are like mourning. The mourning process is difficult. You don't have to interject and tell us not to talk what we feel. Allow us. We will meet on the way. I've not stopped you from talking. Oh, you did. You stopped Julia. You stopped me. You put me in the bar. No. You did. God, your pants. Where? That was shame on you, Bernard. You cannot put me in the bar. You have a bone of contention with you. Yeah, you jump from the screen and go to the comment section to attack me. We will deal with that later. Private. There is no problem. Sometimes I must attack you because of the respect I give you. When I see the narrative going in the wrong way, I can say, no, we cannot allow this. But Alex, I want this Alex, you are on household. Bernard, do you know your household name in Kenya? You may not be rich, Bernard, but do you know how many people listen to? Let me ask you on private. But now let me ask you here, how many people call you on private, tell you, unafanya kazi mzuri? Bernard, wachana hiyo maneno bana. Maneno ya kutuweka quarantine because tunaongea akili yetu. Wachana na hiyo akili ya yeni mahali popote. Julia, hiyo akili yako yeni. Hakuna mtu atatake teachership on you. Nobody will take pastorship from Bernard. And nobody will take my political prognosy away from me. Allow the process of transition to take place. But I told you about a pastor who was sacked for changing the keyboard. Bernard, let me ask you, somebody singing Yesu Ninyandue and says, will you allow that? No. Alex, I'm telling you, change does not happen the way you want it to happen. What is not clear, let's wait for it until it's clear, then we can pass it across. That's what makes us authentic. That's what makes us sound. But if we pick something that we cannot defend, the Bible says that if the trumpet that is supposed to call people for war blows uncertainty, that is without surety, who will prepare for war? So we can't go and blow the trumpet that there is war, and there is no war, or we haven't confirmed whether there is war or not. So kwangu mimi, Alex, I have no problem with the issues that are happening. What I beg of each one of us is slow down, check the thing, double check. Wanasema in carpentry, you measure twice, you cut once. You measure twice, you cut once. But you want to cut twice and measure once, you will end up with a stool that has doesn't have balance because you did not measure twice to cut once. Let's not be quick in cutting. Let's be quick in Bible says be slow to speak, quick to hear, slow to speak. Don't confirm what you have not confirmed. That's all my take. This thing is going to turn around, and when it turns around, we'll still be in the same place. Some people will be apologizing like Julia. Amesema kama nimefanya kitu yoyote kakoroga roho unisamee, kama nimesema chochote. We will still have that opportunity. Lakini kwa sasa hivi, let's not be too quick to conclude. Baba has made his own blunders. I'm not saying that he's infallible. He cannot make a mistake. He makes a mistake. But michoro yake ya kisiasa imesaidia hii nchi hata wakati ambapo hazikuwa popular. And so even now, the AU thing may be a problem, but it will soon turn out for the good of this country in one way or another. The rest of the Azimio parties, wale nimesikia hawana shida na hiyo story. Sijui kwa nini sisi tuko na shida na hiyo story.
including Martha Karua. Na hakuna mtu ameachwa kwa mataa. Kila mtu ameachwa kwa pati yake. Ama kuna mtu ameachwa kwa ofisi ya UDA. Baba alipeleka mtu akapeleka kwa ofisi ya UDA kaacha yeye huko. Msimamo. Unajua baba, nimegundua kwa kweli hakika anawaumiza wengi. Lakini cha msingi ni kwamba hata kama ana makosa, hili si la kwanza kulishuhudia. Tulikuwa na maneno kama haya tuliwakuta pale kwenye mazishi kipindi fulani, haswa akiwa na Ruto, the same mazishi, same narrative zilizuka hizi papa hapa nikiwa hapa. So si ngeni kwangu. Cha msingi ni kwamba tu ukweli ni kwamba tayari tulikuwa tushaanza kuonyesha miale ya kuligawa haswa hili kundi letu. Hapo lazima tuzungumze, mkatae mkatae, mpende msipende. So lawama isije tu kwa baba, wakati tayari dalili kwa zinajionyesha huu muungano wetu jeji usizokuwa tayari unayumba. Kiasi kwamba alikuwa anajiuliza kwani wengine walikuwa wanapendekezwa haswa na haya matokeo haya, ndivyo wapata nafasi ya kusimama na wao, kwa sababu wawe na kisingizio. Please, baba hajasema ametuacha, sie ndio tutamwacha. Kama kweli tunahakika kwamba tuna hasira, tumzuie na tuende zetu State House leo tumwambie bwana Raila, achana na mambo haya ya kwenda EU, tunakuweka rais, tuone kama atakataa. Sasa tunaumizwa ni wengi wa maneno, hatuzungumzi na hatuwajibiki. Tuwajibike, la asili baba wacha aende, tuone nani atazuka. Haswa hawa walikuwa wamezuka tayari kimakundi kwamba wako tayari, tuone nani ataweza kuzuka afidie kiatu cha baba dunia hii. Tuambieni kweli hapa, tuacheni lawama nyingi. Baba ametubetray, baba ametuangusha, kwa nini ameenda kwa yule? Sisi je, tunawajibika na lipi? Ni Bernard, nenda kulala bwana. Msimamo kabla hujaenda, I think kesho nikipata nafasi nitatafuta video zote zenu nyinyi na Bernard vile mlikuwa mnashambulia kina Jalango hapa when they were seen in State House. Alex, we will find those videos, how Bernard and team were so fed up with everybody who went to State House and who was seen with Ruto. Na hivi sasa wanatetea baba. I think that is double standards. That is really double standards. Msimamo, nitatafuta hizo video nyinyi vile mlishambulia watu hapa mkaongegerea maneno yao mbaya. Unajua Bernard quote the Bible. You know what the Bible says? That you are either hot or cold. Because if you are lukewarm, God will spit you out of his mouth. Julia, exactly. Julia, and I don't support Jalango. I don't support Jalango, anybody who goes to State House. But Baba was like, he was in State House. Come on. Kwani what Baba is doing right now, is it not going to State House? What do you quit that, Bernard? No, Bernard, wacha tuache hii porojo. We must define everything in fluidity. You are in support of Wanga going to State House to bring maendeleo. I criticized Wanga a long time ago in this show that Murkomen trips to Homa Bay are telling us. Go to the record, go to the hindsight. I said eventually, the person who is leading. Alex, what has happened? Sasa take it easy, Alex. Take it easy, Alex. Now, order. Muko lukewarm and God will speak you out of his mouth. Julia ngoja. Okay? Mimi sijui kwa nini mna shida. Hii kitu mimi nimeangalia kwa undani tena kwa karibu sana. Baba anajua kuandaa watu wake kwa mambo mengi. Na kama mmekuwa makini, mliona kwamba towards after the last maandamano, okay? Baba's desist from dealing with issues directly. He began to work through proxies. You will hear Wandai say this, you hear Badi say this, but Baba is quiet. He was so quiet, mpaka watu wakaanza kuteta, mbona Baba amenyamaza? Okay? Now, all that was not for the sake of kunyamaza tu. There are different ways of dealing with issues. Some of it will be popular,
some of it will be unpopular. Let's not get used to one style of music. Kuna rumba, kuna reggae, kuna twisty, na hizo zingine zote. Tafadhalini. Mimi kile nasimama ni hicho. Jalango alienda State House kwa maendeleo. Ojenda alienda State House kwa maendeleo. So is every other person. Baba amejenga ODM. Amesimama na ODM. Ameshinikiza sheria ibadilishwe. Mtu asihame kutoka kwa chama aingie kwa kingine bila kupitia wananchi. Huo msimamo ndio huo ambao baba amesimamia. Ninyi mna recommend tuendelee na ile mtindo ya nini? Watu wahamie kule wanavyotaka, bila wanavyotaka na wasiulizwe swali. That is not where we are. And as this report is being adopted this coming week, we will have a different narrative here. And I promise you that. So, relaxing. Apana, Bernard, you are changing the narrative. We are not Bernard, this time around, we are not relaxing. Tutatetea hii chama chetu na our movement to the core. If we win, we win. If we lose, we lose. We are not going to form another. We started with CORD. We went to NASA. Tukakuja Azimio. Where are we going? Kwanza tulianzia Pentagon. Hata kama KTN inasema we are masters. It's not telling Raila, it's telling me as an individual. I've approved all those until I'm asking, what benefit have we gotten it? Let's look the other one that we just left. We needed to change the IEBC. We did not. There are many things we knew that were wrong. At some point here, when we were in Mutembe, we questioned why we still have Chebukati. We questioned when Waiguru and Muturi left our wing and they went to Ruto. We questioned all these things. We questioned Kalonzo being our watermelon until last minute. We could not even understand him. Tulipembeleza huyu jamaa mpaka ikafika mahali. Temba said, I don't want to hear anything about this man anymore. Bernard, that is the politics I do not want. Let's get to the politics of principle. We already have people who can stand with us if they want to. Bernard, if they don't want to, I will do what Sifuna did. You know what this Sifuna did? He said the office of the Secretary General of ODM has been vacant for so long. I'm taking over. And the guy has been the Secretary General for 7 years. Bernard, soon we are going to take over, bwana. Hii mchezo tutaki, bwana. Ati anakutana na Aisha Juma. Who is Aisha Juma? Baba anaruhusiwa kukutana na mtu yeyote. Msiache hiyo maneno ya kucontrol baba. Unatetea Aisha Juma. Bernard, unatetea Aisha Juma hapa. Imagine. Sitetei Aisha Juma. Mimi nataka kukatel baba asikutane na mtu yeyote kwa nini? Bernard anatetea Aisha Juma. Aisha Juma is a life member of ODM. Life member of ODM. Mchezo bwana. Bernard, wachana hiyo mchezo uko nayo. Bernard, I know you want to end up. Bernard, we are going to call you out today. Aisha Juma is a life member of ODM. Raila is a life member of ODM. Okay. Aisha Juma kitu gani? Because Bernard anaharibu show. Okay, order Alex. Wache hii kuwa worked up. Let's relax kwanza. Take it easy. Thank you, but also be honest. Order, please. Mimi sijatetea Aisha Juma. Lakini you people are taking on powers you don't have. Okay? Hii sasa mtaenda kuvolunteer kukaa hapo Capitol Hill. Kama vile Kashago amekaa kwa gate, ameweka mitego kuzuia watu waingie. Watu wasaingia. Sasa saa hii mitego amepeleka kwa jikoni yake. So mnataka kwenda kuweka mitego Capitol Hill, hata Aisha Juma akipita anaswe. Na hii masuala yote relaxini tafadhali. Baba is an international institution. Kama mtu amekuja kuangalia stakabadhi, mnaona KIC anti-corruption inachunguza makaratasi ya watu. Kama amekuja kuangalia kama makaratasi yake iko sawa, shida iko wapi? Let's listen to Julia kwanza, alafu tuone. Ni wakati wa kufungasha. Okay, me, I want to say this. Baba, wherever you are, where peleka enda
UDA, ingia UDA, kuwa assistant chief wa UDA, I will not be part of you. Period. Thank you. Exactly. And I would want that to be confirmed. If Baba is supporting UDA and he has joined UDA, hata hapo mimi nitapata kikwazo. Lakini kwa sasa hivi sina hiyo evidence, siwezi kuisimamia, siwezi kuisupport. Right now is just a narrative and the narrative will soon die by next week. Wacha hiyo report ikuje. Msimamo. Msimamo ni kama umekwamani. Zakaya amekutumia ile kitu. Wale ni wale watu wa lukewarm. They are neither hot nor cold. Okay, let me respond to something here. Okay, and somebody's asking, is party hopping not against the constitution? It is, but it was not spelled out. You know, the constitution can say something, but there has to be an act of parliament that makes it whatever binding. As it is right now, the people that crossed over are deemed to be legitimate where they are, but it is wrong. They are supposed to go back to the people in order for them to be wherever re-elected on the preferred party ticket. That's where the law stands. And of course, now this enforcement of that particular law is going to help things. And then, of course, like we have said, things change. Let's not be so stuck into one place that we can't move. I am for a better Kenya. If that better Kenya is going to come by people sitting down and agreeing, let it come. All I seek is a better Kenya ruled by law, a Kenya where every Kenyan is taken care of. Awe huyo Mkenya ni wa UDA, ama awe wa Azimio, awe wa Kenya Kwanza. Kenya for all Kenyans. And you will bear me witness, I've never moved from there. That's all I seek. So hii maswala ya kukatel ati kwa sababu mimi ni rafiki ya Msimamo, siwezi kusalimia Mama Selina kwa sababu Msimamo walikosana na Mama Selina. Hiyo ni kukosana katikati yao. They cannot invite me in their hatred. I shouldn't do that. But if they're inviting me in that, they are making me go wrong. So please, let's do what is right. Mama Selina, umeingia wakati mimi nataka kungatuka. Karibu lakini. Bernard, it is interesting. Hey, yani nimenyamaza mpaka sasa ile mtu kumbe anaenda matani taoni mtoto akikuwa karibu. Sikutaka kuingia show leo, lakini Alex ameongea mpaka nikasema wow. Yani kabisa tunataka baba afanye nini? Maendeleo ikiingia Homa Bay, wa Homa Bay wanafurahia ama wajafurahia? Baba aliongea jana kuhusu hiyo mambo ilifanyika Kisii ya Simba Arati. Today niliona Kindiki amekimbia huko. So hii mauchungu yote inakuja kwa sound candid talk, while the rest of Kenyans wako na maoni yao. Tulia anaongea baba aende UDA. What is wrong with baba kwenda UDA kama ameenda? Wacha Kachagwa akuje ODM, not baba kwenda UDA. And by the way, mnataka sehemu zingine sikuwe developed na zingine ikatae kukuwa developed. Mimi Bernard, msimamo ni mzuri, na narudi ile ya wasungu walisema if you don't beat them you join them. Baba ameona mingi, amekula chumvi. Alirudia jana akawaambia punda ilianguka. So the shouting cannot iwezi saidia kitu. Alex anatarajia kwenda kuwa mjumbe ya Kisii.
na ninajua of course ako ODM. Penat, tengeneza chama yako ya ODM vile baba amesema. Watu wengine watengeneze chama yao Penat. Baba amechukua chama gani kwa UDA? Jubilee yenye ilikuwa inaisha ni huyo baba amesimamia mpaka karibu inataka kuongea. So please, kama tunataka kudevelop na kama ni matusi itachenga Kenya, sitaki kusema Sound Country Talk imekuja inatusaidia, but Kenyans wanasikia maneno ya tunayosema. Saa ile baba anafanya kitu mzuri, mko number 1 kutetea na kufurahia. Saa ile baba mambo imekuwa ngumu, mko hapa kulia. Hii watu wote wanafuata Raila. Wacha sasa wajitokeze Penat. Everybody ule amekuwa kwa mapeka ya Raila. It is time mtoto ametembea. Let him come out and walk. Munaokopa sana. Hii maneno yote Penat ni kwa sababu ya Ruto. Kwani hamuna Ruto mwingine kwenyu kwa ODM ama kwa Jubilee ama kwa chama ingine? Hamuna mwanaume ingine strong anaweza kutana na Ruto? Isipokuwa ni baba, grandfather. And by the way, Aisha Chumwa alifanyia kazi Raila. One time, kama kuna watu wakutaka kuona Raila. William Ruto alifanyia kazi Raila when other people were not there. Hii yote munasema, hii ni watoto ya msee moja. Can I say it, Penat? Hawa ni watoto ya bibi ya inaitwa nini? Bibi ya kambo inaitwa nini? The first wife. The first wife, Penat. All these things you are talking are the children of Raila. Ya bibi ya kwanza aliwachwa kando. Bibi mdogo alikuja ametawala. But the real sense, hawa ni watoto ya Raila. Pinga Aisha Chuma alisimamia Raila one time. Baka alikuwa nakaa kama mwanaume. Ama munataka waoka kama unajua kuna watu hatutaki kuongea kwa sababu pia mtu kama Joe, mtu kama anaitwa nani, wale walikuwa mbele kwa baba. Tumejaribu kupigana kusema walipotea na kumbe kuna kazi zingine baba amewapatia yenye nyinyi wenye mnafanya propaganda mchui. Wakitokea hapo ndio mnasema hata alienda, hata sijui alifanya. Ona Ngilu. Saa ile mambo imeharibika. Anaruka amesahau wakati baba alianguka, we did not see Ngilu. But sasa akisikia anakuja anasema unatuacha na nani? All these things we are saying. Mutulie. Baba aliwaambia huyu ni kijana yangu anabweka tu. Did I hear a word like that, Pena? Tulisikia kitu kama hiyo Nyandarua? Akisema huyu Ruto huyu nimefanya kazi na yeye ninamjua. What were you thinking on that day? Kama Raila alifanya kazi na Uhuru, akafanya kazi na Kibaki, why not Ruto? Kwani Ruto amechupaka nini? Yeye ni mtoto ya Raila pia. Isipokuwa mama yake ama yeye ni cheuri, mtoto cheuri, akirudi nyumbani iko tabu gani? We can talk also. Si ati watu watusiane na kuita baba majina. Saa ile kura iko, amupigii kura. Saa ile sasa anataka kwenda munalia, baba ataenda OAU, is not coming back. Niliona leo Penat, I don't know. Naona babu Owina ameenda kukreate chama ingine huko. Nyinyi munalia na baba kazi yake inaendelea. Naona babu Owina alikuwa Zanzibar kutengeneza chama ingine sijui ya vijana ama nini. Nilisikia leo Tialala TP imefika Tanzania. Papa is grooming his own sons and daughters. Ruto alisema I cannot say no to Wanga. Kwani Samson tulifanya nini? Tulituma Delila. What happened?
alisema niko na mkubwa sana, lakini who can say no to Wanga? There are so many Wangas. Wakati Orengo, Ruto alikuwa was it India or something? Nilisikia watu wakisema ni nini imefanyika mpaka Orengo amekuwa na Ruto sijui wapi. I don't know, utaniambia Penat. What were you Kenyans thinking? Kwani Ruto ndiye kwanza Ruto ndiye alichukua kiti. Uhuru mwenye alikuwa na sword angesema no, angepatia jeshi, angepatia Raila. Kisheru ula alikuwa minister ya IT. Tunaambiwa saa hii kina Matiang'i walikuwa. What happened? Na wao ndio walikuwa kwa viti. Why are we not talking about them? Why are we not talking about Uhuru kupeana kiti? Kwa nini alipeana kiti? Ndiye Ruto akakuwa president. Ni Raila alienda kupatia Ruto kiti. Alikuwa kwake Karen, Uhuru akinyamaza. So, wacheni baba aitwe baba. The crying babies continue crying. Baba has gone. His supporters are ready to support him. And they don't care. Nyanza inaendelea. Baba alikuwa Kisii. Na niliona wakisi yote wakiwa nje Penat. That is what we want to see. We want to unite Kenya. Supporters ya Raila are there standing. Kina Matakarua, she's my sister. Yeye ni patilita yangu. Sisi na yeye amesema tunafuata baba kwenda Addis Ababa, hatuwezi paki Kenya. So, sisi Bernard, mimi na mama tunaenda fakia ofisi ya baba na kuchunga. Nani anataka kuteseka? Nyinyi wa Kenya muendelee na sisi tunaenda. Hii watu yote nasikia propaganda wataingia kwa viti ya ministers na nini. Tunataka kutengeneza Kenya. If you are not as strong enough as a politician, it is up to you. Mtu yote Kenya mwenye anataka kusimama. Koti ya Raila Penat tumetoa. Baba ameweka koti yake kwa bedroom. Hakuna mtu atahang again kwa koti ya Raila. Na kama Central wamezoea kumwambia watoto yao na watu yao, amukeni, Raila iko kwa ballot. Wajue vile watamwambia watu yao this time round, ndio waamuke waende wapike kura. Wale Nyanza kina Chelango, ati hata mpaka nyinyi hamuna aibu. Mnakombea Raila na Chelango. What is Chelango? Mpaka unasikia mtu anaweza kombea giant. Ati Chelango ameenda State House. Watu ya not Kibira, current. Wamefata nini na Chelango? Na kama Chelango ni mwanaume kwa sababu mumeona ameenda State House kuchukua pesa. Sahi baba akiwa na Ruto, mumeona Chelango around? There will be no Chelangos. There will be Gladys Wangas, Hanyanyongs, Orengos. There will be not hiyo watu ya stomach. So Chelango kwenda State House 100 times, it was his time. But don't come and compare baba na vitutu. Ati watoto ya nasari wajui kufaa nepi, munataka kutuambia ati alienda State House. Hey, aliketi Serena, kitako mbili, matako mbili alikaa chini Serena. Mpaka baba akaitwa baba. Kwani mumesahau? Hiyo yote, na by the way, Bernard, Aisha Jumwa ni ODM. Anaitwa nani? Speaker ya Senate. Hii watu, by the way, watu wanapatilisha tu chini nguo. Unajua chini, unaweka leo kati, kesho unapaa chini. Kwa ukweli ya kwamba, Raila akaimagine kuita hiyo watu yote today, wale wameanza na yeye. Na vile Ruto alisema Homa Bay, it is true. Alisema sisi, hata yeye alikuwa ODM, utatinai yeye hakukuwa ODM.
Alisema tulishindana na baba watu ya chama moja, utatinai. No, Bernard, uchungu ni uchungu. And we say it the way it is. Muache propaganda hapa. Raila knows Ruto and Ruto knows Raila. Lakini Raila ni baba. Raila alienda kutoa KANU, akatoa Mudavadi, no, alitoa Kalonzo, akatoa Saitoti. Nyumba ya KANU ikabaki open. I am happy, Bernard, ati Gachagua amefunga gate. Anangoja state controller kupatia Raila appointment. Ruto akakutana na baba Mombasa. Jamaa na koti yake anachunga nyumba hapo State House. Ruto amekutana na baba Uganda na akawaonyesha, nyinyi mnachunga, endeleeni kukula nyama na mchele na supu na wacha Nyanza hipate maendeleo. Thank you, Bernard. I'm sorry to talk like that kwa sababu watu wanafikiria ndio wanajua kuongea peke yao. We know also how to talk. Na kuongea kwetu ni kwamba we are saying the truth. Mtu kama Alex astahili hapa kukuja kusema na yeye ni ODM, na yeye ni kijana ya baba, na baba anaenda kuokoa watoto yake wa Kisii na yeye anatoka Nyanza. Bernard, kama umeo mami tamatisha muda ndio huo. Yes. Alex ni mwanaume, anastahili kuoa kutoka kila mahali. Alex, kama uko na bibi ya kando, lakini chua the first wife is always right, na ulitoa mari, na hiyo ndio ODM. Thank you so much, Bernard. Thank you, Mami. This is endless. We will revisit. And what I want to encourage us, like I said, let's walk in the current light until we get more light. Don't begin to preach what you are yet to read and study, because you will end up beginning to exaggerate what you shouldn't exaggerate. I want everybody to take it easy and refocus. I salute everyone and appreciate everybody in their givings and submission. But I can see there's a new narrative in town that is working so hard to kuna watu ambao anafikiria ni kama kana kwamba sisemi mmelipwa, lakini kama mmeitwa kutafuta makosa ya baba, na mnasema at least tupate kitu moja ambayo baba amefanya makosa. Amesema is not unbreakable. Baba amesema who can break me? We are not unbreakable. Atupangwingwi sisi, but we are not unbreakable, Bernard. So we are like the young man who walked to a wise man who never got anything wrong. Na akashika mdudu kwa mkono akasema, namuuliza huyu mzee aseme kama akisema is this thing alive or dead. Akisema is alive, nitafinya na kidole ikufe, at least apate kitu moja makosa. Na akisema dead, akisema iko alive, nitafinya ikufe. Akisema iko dead, nitaachilia ipae. Then so he went to confront the mzee, ambia, I have an insect in my hand. Is it alive or dead? Then mzee akafikiria, akaona, akaread through na akasema, whether it's alive or dead, it all depends on you. And that is where we are as a people. Let's not look for who must be wrong for us to be right. And why this one is never wrong and everybody believes the person. Let's all build our capacity so that we are believed too, not to fight that we must make we must find a fault and begin to say, mimi nangoja press conference ambayo baba ataita, vile aliita press conference Harambee House, akasema sasa mambo ile ilikuwa katikati yangu na Uhuru imeisha, tunafanya kazi pamoja, tumekubaliana, tunafanya hii na hii. Kama hiyo press conference mimi sijaona,
Hii ingine mnafanyia interpretation kwa msitu, sifuati mpaka hiyo press conference. Narrative ya baba nimeifuata Kisii, nimeifuata Homa Bay, nimeifuata leo ilikuwa wapi the other side. It's the same thing. Siaya. Whatever that has changed is what I don't understand, except kuna watu ambao hawataki kukubali kwamba mabadiliko yakifika yamefika, na mabadiliko hukuja kwa njia tofauti. Tukubali kama mabadiliko yamekuja. Kile mimi nataka tukuwe na Kenya bora. Hiyo Kenya bora itatokana na ubora wa Wakenya. Tumeshtumu sana cabinet ya Ruto. Tukasema amechagua wale watu hawajasoma, wale watu hawana ujuzi na hiyo masuala. So kama ameamua kwamba anataka sasa kupoach ili atengeneze cabinet ambayo itafanya kazi kusaidia Wakenya, na wale ambao wanataka kuajiri wamekubali, so be it. But let's reduce on the propaganda and do what is valid. Ladies and gentlemen, it is 39 minutes. I mean, it's 20 minutes to 3 a.m. I can't be here any longer. So I sioni Stony PK and Kana Julia surrendered her admin powers. Kwa hivyo lazima nifungashe. Naomba tafadhali tukubaliane, tufunge, tukutane hiyo masaa mengine. I need to be strong to be able to keep the show running. And this weekend, the boys are not around. Shadizo is in the village. Of course, Kibali works all day to ensure that you have all the news running. And so, and then I host the other talk shows. So mchana, tunagawana hiyo kazi. Sasa mimi ndio nafanya overtime. Naomba tuelewane. Lakini nawakumbusha tu wale watu ambao mjatuma michango yenu, mtume ili tukamalizane na maneno ya bills. Tutakuwa hapa, mambo yatabadilika, tutaelewana, tutakorofishana, lakini mwisho Kenya itakuwa bora. Kenya itakuwa bora. Wale watu wanaamini kwamba baba akienda Addis Ababa kutakuwa na mtu wa kuzuia Ruto kufanya maovu. Ngojeni tu. Ngojeni. Kwanza ndio itakuwa ngumu. Ilikuanga rahisi ukipigia simu baba anasema maandamano imeisha. So kama Arati amepanga yake, Joho amepanga yake, Oparanya amepanga yake, utapigia nani simu? If you call off the maandamano ya Kisii, inaendelea Kakamega. Call off ya Kakamega, inaendelea Mombasa. It was easier dealing with Baba. I promise you, you will be here and you will thank me that I told you that. Thank you very much, ladies and gentlemen. Please, let's call it a day. Unless mama una la kusema tu la kufunga. Hapana pena, tumesema ya kutosha. Na kweli ni kwamba vijana wako, baba amesaa vijana na wasichana. Yeye si tasa. Na wakati msee ameenda kando, kila kijana atasimama kuchukua position yake na inji itakuwa on the right track. Kwa sababu baba huwa anasuia maovu. Baba akisema penalty stop, una stop. Akiita Alex anawacha. So sahi kama baba atakuwa amekaa mbali anasima simu, moto itawaka. Na recommendation ile tulikuwa tunaandikia OAU inaenda kwa kiti ya baba. Baba akishika simu moja na kupigia United Nation, mambo Bernard, it is in the good. Hii mambo ya kwanza amejaribu kupitisha kwa parliament ya political parties, kila kitu ameweka sahi. Mahali atakuwa anapigia Ruto anamwambia na wewe kijana unataka moto. Hata yeye atasema baba ninasikia, wacha tuwache hii. So wacha tutengeneze inchi. 2027 it will come. Whoever will be the president, tumetaka baba siku mingi akuwe president, he has never been. Amenyang'anywa, we agree. Lakini court time is the right time. Thank you, Penat. Thank you, ladies and gentlemen. Until we meet again, God bless you. You are watching Sound Candy Talk. Watch, share, like, subscribe.
Sound Candy Talk sasa imeboreshwa zaidi. Kila siku ya wiki asubuhi tunapambazuka na maabudu na sifa kwenye kipindi cha baadaye tunakuletea mahojiano ya moja kwa moja kwenye one-on-one show. Kwanza tuanze kwa mtazamo kwamba umeona vile hali ilivyo, the age that you are living in, so many things are happening. Alafu tunakuletea taarifa zinavyochipuka siku hiyo zikiwa ange kwenye in the news headlines. Kisha tunaingia bungeni kutazama wabunge na kusikiliza tuliowaleta kupeleka bungeni iwapo iko imara. Mr. Speaker, they should not be given an opportunity to be in those committees. Who told the people to close the business? Kisha baadaye usiku kuinangana kwenye udadavusi kamili, Open Forum Political Show. Open Forum Political Discussion Show. Fanya akitujue tumepata the right person. In churches, in funerals, come up and say, oh, it's our turn. Sasa Sound Candy Talk imekamilika.